Okay, I guess they are facing some issues. So, আচ্ছা, হ্যালো হ্যালো। yes, okay, he's here. হ্যাঁ, তো সবাইকে গুড ইভিনিং। আমি সৌম্যজিৎ, UG4 সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। তোরা সবাই মেবি চিনিস, মেবি চিনিস না। তো এখানে আচ্ছা, কি কেউ আছে যে বাংলা বাংলা বোঝে বুঝিস না না? পাবলিক, হ্যাঁ ওটা একবার দেখে নাও। কেউ আছে এরকম যে বাংলা বুঝিস না একদম? বাংলা না বুঝতে পারলেও you can ask your doubts. We will দাদা এখানে write it down মোরালি in সবাই English. বাংলা বোঝে, ঠিক আছে। যদি যদি মানে নাও বুঝতে পারিস হ্যাঁ, তাহলে বলবি, চ্যাট বক্সে উইল ক্লিয়ার ইট আউট, নট an issue. না ঠিক আছে, যদি কেউ না বোঝে সে শুরুতেও বলে দিতে পারে, তাহলে সেরকম ভাবে বলি। আশা করছি কেউ থাকলে কি রেজ হ্যান্ড করা যায়, রেজ হ্যান্ড কর। আচ্ছা, তো ধরে নিচ্ছি কেউ নেই, সবাই বাংলা বুঝিস। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনটা ছিল আমাদের না, এক সেকেন্ড প্রেজেন্টেশনটা আমার না কাছে নেই, তোরা দিচ্ছি, কেউ আমি শেয়ার করলে। আমি করছি, এক সেকেন্ড। Also, before I start, I would like to mention that we have a lot of people from core with us. That is Somajit, then Orgo, Shovik, Rebu. So they are here to help you all. They will be sharing their experiences. If you have any doubt, please, you can contact them, and they are there to help you all. We also have Toshun with us. So, and also we have Probar. They will be sharing their experiences. Please listen to them properly and take as much as possible from this session. আচ্ছা, পিপিটিটা শেয়ার করতে করতে আমি কয়েকটা বেসিক কথা বলি। প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের যে কোর কোম্পানি যেগুলো হয়, মানে যেগুলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কাজ করে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের কোর কোম্পানি। মানে আমাদের সিভিলের জন্য সিভিল রিলেটেড, যদি মেকানিক্যাল হয় তখন মেকানিক্যালের যারা কাজ করে, মেশিন রিলেটেড, তারা হচ্ছে সেখানকার কোর কোম্পানি। তো আমাদের যেগুলো সিভিলের যে কোর কোম্পানিগুলো হয়, তাদের মূলত দুটো টাইপ হয়। একটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, আর একটা হয় হচ্ছে ডিজাইন কোম্পানি। এবার ডিজাইন কোম্পানিরা বেসিক্যালি কি কাজ করে? ডিজাইন কোম্পানিরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম, মানে নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে ডিজাইনের কাজ করে, ডিজাইন রিলেটেড কাজ করে। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ডেস্ক জব। তুই অফিসে বসে একটা কোনো স্ট্রাকচারের ডিজাইন করবি, তোর কাছে এক্সেল শিট থাকবে বা কোনো সফটওয়্যার থাকবে, তার সেগুলো ইউজ করে তুই ডিজাইন করবি, এবং সেই ডিজাইনটাই হবে ডিজাইন, ড্রয়িং ইত্যাদি ইত্যাদি যে কাজগুলো হবে, সেগুলোই হচ্ছে তোর এখানে জব। আর কনস্ট্রাকশন কোম্পানিরা বেসিক্যালি সাইট রোল দেয়। মানে হচ্ছে তোকে প্রজেক্টটা হ্যান্ডেল করতে হবে সাইটে, মানে ডিজাইন অফিস থেকে ডিজাইন আসবে, তুই সেই ডিজাইন ধরে সাইটে প্রজেক্টটাকে এক্সিকিউশন করাবি। এছাড়াও আরো কয়েকটা ছোট ছোট রোল হয়, যেগুলো খুব একটা জেনারেলি আমাদেরকে মানে বি লেভেলে প্রোভাইড করে না। সেগুলো হচ্ছে যেটা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের রোল, মানে ড্রাফটসম্যানশিপ। ডিজাইন কোম্পানির ক্ষেত্রে ড্রাফটসম্যানশিপ বলে একটা রোল হয়। এটা হচ্ছে অটোক্যাডে ড্রয়িং করা বা অন্য কোনো টুল দিয়ে ড্রয়িং করার যে রোলগুলো, সেগুলো আমাদের জেনারেলি বি লেভেলে প্রোভাইড করে না, তো সেগুলো বাদ দিচ্ছি। এইবার ডিজাইন কোম্পানি যে কোন কোন কোম্পানি আছে, যেগুলো বড় বড় ডিজাইন কোম্পানি, যেমন একটা হচ্ছে বেকটেল। বেকটেল হচ্ছে আমাদের এইবারে যতগুলো কোম্পানি এসছিল তাদের মধ্যে সব থেকে বড় ডিজাইন কোম্পানি বেকটেল। আমি বাকিটা বলে দেবো। আচ্ছা, ওই পার্টটা তুই কভার করবি? আমি পোর্টে করে দেবো, তোরা আচ্ছা, পড়াশোনার টিপস আর সুতানু, তুই এসেছিস যখন পিপিটিটা শেয়ার কর না, আমার স্ক্রিন শেয়ার করলে ওটা হ্যাঁ, তো দিয়ে আমি তো রেডি ছিলাম। আমি জাস্ট তোরা কিছু বলছিলিস, আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং তোরা কনসাল্টিং এ স্টার্ট করবি। না, অঙ্কিত পরে আসছে, লাস্টে করবে। তো জাস্ট শেয়ার দ্য পিপিটি, আমার ওই মিটটাতে ইস্যু করছে আর কি। হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়াও ঠিক আছে। আমি আগে দেখি। ঠিক আছে, সুতরাং তুই একটু মিউট রাখ, আমি গল্পটা শেষ করি। আর আমি বোঝাচ্ছি তো, তুই কি বলবি সব কিছু? তাহলে বল। না, সবকিছু না, আমি তুই যেটা বললি সেইটা আমি বলে দিই অল্প করে, ছোট করে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই বল, তুই কন্টিনিউ কর। সবাই কি দেখতে পাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। Okay, as usual, like last time, I will be using English since there are some people who are also non-Bengali here.
Uh, I hope the PCs are taking a note of everything. Uh, okay, so last time we had already uh, gone over the 3 different domains which come to our campus. So uh, we were already done with software and IT, and we quickly, due to PAB said, we had to quickly finish the consultancy and analytics part. Today we have Ankit with us, so he will be helping to again go over the analytics part, but that part we will come through after we are finished with the core part. So let's move on to the core part. So as Shomujit has already explained it to you, core means the jobs or the domains which come for the sector or the domain of studying which we are doing right now, which is civil engineering. So we have quite a lot of core companies coming to our campus. The base of our placements is generally core. Uh, Generally, about 50 to 60% of the civil placements is covered by core. This year, statistics might be different due to the different changing scenario, but that is the general thumb rule that 50 to 60% of the jobs which come for civil are from core engineering companies. What are the different companies which come to our campus? So they are can be broadly divided into 2 different parts. So one is design and consultancy, and one is construction. So what do we exactly mean by these things? Design and consultancy is basically whatever analysis or whatever we learn in here, whatever we learn in the classroom, you can call that design and consultancy. Whatever activities we do in the lab, that part you can call it as construction. So you might be thinking, ki, why if some what we do in the lab is a very small part of our curriculum, why is it split into 2 different domains? So the reality is that construction is actually a very big domain. In fact, the largest amount of money which comes into core, but then not for the salaries, not from a salary point of view, but from a work point of view, that is spent into construction because lots of materials, lots of people are put into construction. Compared to design and consultancy, that is a less number of people are required to do a means for a bridge design you do not need so many people. You already only need about 20 to 25 people to design an entire bridge, but that is not in the case of construction. That is why design and consultancy, these roles are generally harder to crack than the construction roles. And uh, that is how the general flow of companies which come to our companies are as well. So here you can see that which are the different companies that are coming to campus. So almost all the companies which come, that is Flo Daniel or Worley or Bechtel or Samsung Engineering and M Industry, these all companies are MNCs. M Industry is also an MNC. It has offices not just in Kolkata but all over the world. So these are very reputed companies, and we are probably lucky because these companies don't go to other campuses. In fact, Samsung Engineering and Bechtel, they don't even hire from any other college other than Jadavpur in eastern India. So Samsung Engineering might go to Kharagpur once or twice in 3 4 years, but other than that, they do not hire from any of the college in eastern India. So we are very lucky that these companies are coming, and these are actually very prestigious jobs. If you get a chance in these companies, these are very prestigious jobs, and these companies are generally a bit difficult to crack. Means you will generally see the people who are the ones who are very much well versed in core in your classes are the ones who are cracking these companies. Construction, on the other hand, are the site level jobs or the one-to-one on ground jobs, or the job where the actual application is being happening. Let's say that you are designing a bridge. If somebody has designed a bridge, so the construction companies are then responsible to one, collect the materials for to construct the bridge, and then to actually construct the bridge. So construction companies are, by their terms of revenue, are giants in compared to the design companies, because construction companies need to hire lots of engineers, and they also need to solve lots of on ground realistic problems,
which a design engineer might not face. For example, uh, a construction engineer has to solve problems like clearing out the space. If some kind of rain is happening, then how do you solve that? Those things are something which design engineer will not have to solve if he's sitting in the office. So these are two aspects of the job. So that is how that where the differences lie between a design sort of company or the roles, and the construction sort of companies are the roles. So this year we have had some design companies. I think a company is missing, ITD Cementation, in this PPT, but we have had companies like Afcons, SMS Group, and ITD Cementation. These companies come almost every year. SMS Group did not allow us last year, but luckily this year they have allowed us. Afcons did not hire any student last year. This year they hired 4 students from Jadavpur, three civil, one construction. L&T did not hire anyone from our college this year except for one PG, a girl from PG. And ITD Cementation hired 12 people from our campus, 8 civil and 4 construction. Kalpataru hired around 25 people from our campus. The Kalpataru was coming to Jadavpur for the first time. I think it was coming to a tier 1 college for the first time. They have never hired from a tier 1 college for a campus hiring point of view. So it was a very great success for us that Kalpataru was able to hire from us. And I think there was 11 civil, 4 construction, then again 11 electrical, and 2 power, something like that. So this was the breakup of Kalpataru. Samsung Engineering comes every year. So it is very much, it's close to 90% probability that it will also come in your year. But Samsung Engineering is a very tough company to crack for. Bechtel is also a very much difficult company. I'm not sure if Bechtel will come and hire civil next year, but if they do, it is something that you need to prepare very well for, because Be- both Bechtel, Castur, Samsung Engineering, and Flo Daniel are companies where the topper students, so quote unquote, the toppers of the batch go. So for these companies, you need to prepare very well as you need to have a good grasp over your English speaking skills. Bechtel especially checks your English speaking skills. Dastu does not check that very much, but Bechtel very much checks your how well versed are you in English. Other than if you are very much knowledgeable in the domain you are studying. So I think this is enough explanation on what are the different sorts of companies which are coming to our campus. Next, we will move on about what the different types of subjects you need to study. So that it's the general topics which are generally taught to us, and which is something which is always advised. The basics, the strength of materials, design of structures, concrete technology and concrete design, steel design, geotech, and I've missed one topic, that is theory of structures. So okay, the right part is already there. So theory of structures, all these things you need to learn all these topics by to a very good level of understanding. For design-based companies, it is very much expected that you rather than just mugging up all the topics, is very much expected if you can, if possible, if you can understand the basics of everything and then move on with the next level, and you understand whatever concepts are there. Rivu and Shomojit and Shovik will help you and explain everything to you guys here after I give them the flow. Generally, what happens in core companies is that they start with your assessment, which is the online assessment. So for online assessment, it is advised that you solve the SSC JE papers and India BICS. These are some websites where you will get the different sorts of questions which are generally asked in online assessment or offline pen paper assessments. So if you solve from these two websites, other than having a good background over core, then it is then you will be, it's very much sure that you will be able to clear the assessment. Post the assessment, generally either some companies will have a GD round, which is where your skills in English speaking skills and your rapid thinking skills are tested. But most core companies do not have GD rounds. I think this year only SMS Group and Bechtel had GD rounds.
No other company had a GD round. So yeah. So after the GD round, and if not a GD round, then direct you are shortlisted for interviews. And interviews, there are means you have to, again, as said, you have to be very much thorough with your topics, and your resume as well should reflect only those topics which you are very much confident. So if you are very much confident in geotechnical, it is very much advised that your resume does not have, means it should be mentioned that you have done some projects and internships on structure, but more or less your entire resume should be based in such a way that your resume is more of a person from geotechnical. But it is observed from the past 3 years that students who have a better understanding of structures as in the subjects of design of structures, the subject of strength of materials, and the subject of theory of structures, these three are the like mother of the most important subjects when it comes to placements of uh, core companies. So if you have a very good grasp over it, good grasp matlab actually a very good grasp, then it will be, your interview will be matlab moving more smoothly. For example, for uh, Airbus, when it came in our senior batch, the questions were more of questions like from applied mechanics or strength of materials or SFD BMD, and some about principal stress as well, and something about your projects as well. So what will happen that when the companies are coming to you in the first semester, at that time you do not have any project done because you have not made any good progress in your projects. I am talking about your final year project. But when your company, but in your second semester, when you will be facing the core companies, by that time you have already finished you are already done with your interim submission. And for those people who already have a project, who have done some projects under the professors of in their second or third years, then it is very much like those students will get a better edge in the interviews, because they will be mentioning their projects in their resume. And once the companies see that you have done some relevant projects, by relevant projects I mean project about structure or project about geotech, mainly structure, but sometimes geotech also becomes relevant if the company works on geotech. So then that generally becomes the topic of discussion of an interview. And if it is something which we have actually worked upon, and if it is something which is actually well done project, then that will very highly increase your chances of getting selected in the interview. After the technical round, we have an HR round, and sometimes it is done together, and sometimes it is done splitly, which is differently from the technical round. And in other like unlike tech companies where the technical rounds holds a high significance in a selection compared to the HR round, which has a low weightage, construction companies is the opposite, because even though technical round has a high weightage in a selection to high bar or a high bridge or a high wall to cross, but the HR round is very much the either you'll get the job or you'll not get the job. So means because the HRs in construction company hold a very very significant power in deciding whether or not you will be selected or not. So your attitude, your humility, you how do you prepare for HR rounds, all these are very much important while you are facing for companies or applying for companies in core domains. So this is the basic of what is there to study in core. I will ask if Ribhu and Shomujit are present, and if ये क्या बोलते हैं और कौन कौन बाकी है इधर, রিভু আছিস? আছে। তাহলে একটু সবাইকে বলে দে বাকিটা কি কি পড়তে হবে। ওকে, आई थिंक लेट मी सी कौन कौन है अपने क्लास से यहाँ पे। সমজিৎ আছে, অর্ঘ্য আছে, সৌভিক ছিল, প্রবাল আছে। প্রবাল হাত তুলছে কেন? शुभिक प्रामाणिक इज देयर, सौमिक भट्टाचार्य इज देयर, অঙ্কিত আছে, অঙ্কিত প্রসাদ। ना अंकित অর্ণব प्रसाद तो दूसरा অর্ণব डोमेन के लिए ना। অর্ণব ভট্টাচার্যই আছে। ओके, अर्णव भट्टाचार्य इज देयर, अंकित प्रसाद तो दूसरा डोमेन है। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, रीवू हैज क्रैक्ड सैमसंग
Shomojit has cracked MN Dastur. Shovik Pramanik has cracked Float Daniel. These are all very reputed companies for your. It's very reputed companies. I had tried calling some people from construction companies, but I think so. Gogol is not here. এও আসেনি আরে यार, রামমানদীপকে ডেকে নে না। রামানদীপকে চাই, ও প্রসূন আছে তো, ফাইন ফাইন, তো ওই পায়নও আসেনি। ঠিক আছে, রিভু তুই একটু বলে দে। Okay. So I am Ribhushan from fourth year. Now, as you have already heard that I have got selected in Samsung engineering. So that's not a great part. First of all, everyone can get selected. So what things you have to maintain to be selected in such companies is that you have to be good in code. You should have good knowledge on good grasp on basics like the strength of material. So strength of material is, is one of the most important subjects that you should know very well, like the chapters like bending moment diagram, shear force diagram, that principal stress strain chapter and shear flow chapter. All these chapters means overall the total strength of material subjects carries a very much good weightage for any placement or any interview, anything, because after, for let's say, strength of material you have to learn in stage 1. Then if we proceed to the stage 2, then you have to learn theory of structures. So theory of structures is completely based on strength of material. If you don't know strength of material good, and if you don't have that much of knowledge, then you can do, simply you can do nothing in TOS or theory of structures. Some of you may even know that in third year only we are having those things, that moment distribution, slope deflection, Kani's method. And for your kind information, some of the topics that are taught in our college, those topics are not taught anywhere else. So it is what it is, that you have to know the strength of material in a very good manner for first. Then coming from that, you have to know the theory of structures part, means and mostly the bending moment diagram and elastic curve section, and means you should means when you are going for placement, you should know how to draw elastic curve and bending moment diagram of any structures, any structure. Let it be frame, let it be a swayed frame, let it be a settled frame, let it be a continuous beam, let it be a cantilever beam, let it be a arch, whatever it is, you should know how to draw the bending moment diagram of that particular structure. And the elastic curve, obviously, as you don't know the elastic curve, you can't draw the bending moment diagram. And shear force diagram also the same. And for the good companies, they also ask from those chapter, let's say, what is this, that shear flow chapter and the principal stress strain chapter, that is the Mohr circle part. I think you all have learned that Mohr circle part. In soil mechanics also you have learned, and strength of material also you have learned. So those things you have to know. And now coming from that, this is for interview purpose. And if I talk about the written assessment, then you have to know the foundation engineering, soil mechanics, strength of material, again design of structures, new subject, and theory of structures. Mostly, as far as I have seen, the design companies will ask the design of structures question in the written test, and they will carry a greater weightage of theory of structures in an interview. So both of these subjects are required very much. Like, to pass the written test, you have to know the design of structures. They will ask, definitely they will ask design of structures in written test. And also from the soil mechanics point of view,
they will ask more from the foundation engineering than normal geotechnical engineering. As you can know that more of the works that are done in the civil engineering company are based on foundation engineering. So you have to know the foundation engineering also very good. So the subjects which you have to learn now, first it is the strength of material. It is the soul of every mechanics subject. Every mechanics subject. Let's say design of structures. Let's say geotechnical engineering. Let's say theory of structures. It is the soul of every subject. If you don't know strength of material, you can't do anything. You can't simply do anything. And next, if we move on to next subjects, it is TOS. You have to know TOS in a very good way. Then the foundation engineering and design of structures. So depending, varying from some companies to companies. Let's say if I say you my experience, then in Samsung they have asked mostly of the theory of structures, and you even can't imagine what type of elastic curve and what type of bending moment they were asking. Like anything they can give you. Like there was a vertical frame of 2-3 story vertical frame was there. They were asking to draw the elastic curve. Now you can imagine what type of question you can get. And similarly, if we move on to the other hand, in the written test they have asked foundation engineering and design of structures. So they will check every aspects of these four subjects. Now if we move on to the interview experience of MN Dastur, which Somajit will tell you in a few minutes. He will tell, obviously they have asked more of on the basis of means they have balanced both the subjects, design of structures and theory of structures. They have asked design of structures also and theory of structures also in interview. So the questions, number of questions will vary from company to company, but on an average or on an overall aspect, you have to know these four subjects in a very good way. And believe me, if you know these subjects in very good way, then half of your civil engineering is done. Half of your civil engineering is done simply. So I think many of you are having supplies in many of in one or two of these four subjects, which I have mentioned. So from now, as you are having, this is the month of April, and you are having May, June, July, August, September. So you are having time up to September. So within this time, if you are lagging in any of these four subjects, please rectify it and make yourself very strong in these subjects. So, okay. Uh, and one more thing, you can utilize our professors. You can ask them doubts or in any subjects which you are facing difficulties. They will solve you. And you know that we are in our college, the professors are not so much helpful. Not so much helpful. First of all, they will what they will they may not tell you the answer. They will just ignore you. But you have to stick to them. Like, sir, please tell me the answer. Sir, please tell me the answer. Sir, please give me the explanation. Like this. Then you will get to know what is going in the background of these things, and one thing, you believe me, you have to learn the aspects of the codal provisions. You have to learn them. Means not just the formula or the clause which is written in the code. You have to know why it is done. Means why code is doing this. What is like for a bolt connection, what is gross yielding, what is net rupture, all these failures, what is this, means how these are happening. You have to know the background process. So okay, that's all from my side, and all the best to every one of you. Hope you all will do Uh, great. so you can very much easily understand why and how
Revu got selected in one of the best civil engineering companies. Samsung pays us 8 lakhs per annum. Last year it was also the same. So from the 8 lakh, no, last year it was 7.2 lakhs. This year it was 8 lakhs. So from the 8 lakhs, 20,000 goes into medical insurance premium. From the 7.8 lakhs, if you divide by 12, it gives you 65,000. And the Samsung program, it hires via an apprenticeship program. Yeah. So in apprenticeship program, you do not have any other benefits, like you do not have PF, you do not have gratuity. But instead of that, your entire cash component, your entire salary is what is the cash component of salary. So at the end of the month, you will be getting a fat lump sum check of 65,000 into your bank account. So I'm not just tempting you with the money. And there's a very much big misconception that civil engineers are generally not paid well. That is true that most of the companies do not pay that much, that high, but the MNCs do pay well, and his efforts are the results of what he is getting. And it is not like if you do not work hard, you will not get. I have seen not people from civil, but I have seen people from mechanical and electrical and electronics who have worked hard for 1.5 months and they have cracked companies like Bechtel, Texas Instruments, and Samsung Engineering from their domain itself. So it is not that difficult that whatever a review is saying, it's very much scary. It's not like that. But if you make a plan and if you work upon that plan, your aim and your goal will be very much achievable. So that's it. Like I would like Shomojit to continue with this experience. Shomojit. Shomojit. Dada is the notes. বলছো আমি Hello. question সব last answer দেবো। সুতানো তুই কিছু বলছিস? না, রিভুকে নিজের ফোন, রিভুকে লিভ করে যেতে বল বা মিউট করতে বল, নাহলে তোর আওয়াজ আমার তো নেটটা ল্যাগ করছে, একবার আমি বেরিয়ে। আচ্ছা, then in the meanwhile we can Okay, hello. Probal, Probal. Yeah, Probal, yes. So, Yeah, till something the I time have to tell Shobhajit that. is joining, Probal, you please share your experience with them. Yes, হুম, Rivu just হ্যালো, told কথা that শোনা you have যাচ্ছে? to learn all the topics very much well. ठीक है, सबको नहीं इतना मेहनत पसंद है. Okay, you have to mainly learn the portal frames and the deflection pattern of the portal frames that are asked in almost every interview. Huh. So where do you learn them? There are different sites which already drawn the deflection patterns and bending moments SFDs. So try to write that in a notebook and revise that in 1 month. You will get habituated with the behavior of any structure. Then it's the Tukka procedure already, as Sinesh told that. And you must learn all the IS codes that are taught and that are not taught according to in the academic session. That means I was asked that what IS 1893 is the earthquake code. There are 5 parts. Only we are habituated on the part 1 and 2. That is the one is in the main curriculum and 2 is already used in the honors curriculum. You will get to know. But there are all 5 parts. So you have to know what that signifies. All the parts you have to know. And the SP16 and the handbooks that are used in RCC and STIP. And I want to highlight that some of the interviews you may face that what are the books you have already reference books and the main books. I know many of you only study the seniors notes and the class notes and give the exam and get passed, but it's not like that. Many of interviews, like, okay, I can tell the name of the company, but you have to prepare the popular Indian and international book. Like in fluid mechanics, there is a book of R.K. Bansal, but there is also book of Mr. M. White and some. Okay, you have to answer that you know well. It is like pretending that you know well, but you are not. Okay, it happens in the interview.
অ্যান্ড হ্যাঁ, আর একটা কথা যে এরকম অনেকটা দেখা যায় যে ঠিক আছে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, ফ্র্যাঙ্ক ভাবেই বলছি যে ঠিক আছে স্লিপ গুটিয়ে বা প্রপার ফর্মাল ড্রেস না পরে যাচ্ছি, তো কোন কোম্পানিতে বসতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু দেখে, লাইক বিভিন্ন কনসালটেন্সি কোম্পানিজ এবং ইন্টার এমএনসি কোম্পানি সিভিলের, তারা কিন্তু প্রপার ড্রেস কোড এক্সপেক্ট করে। লাইক তোর হাতা সবসময় গোটানো থাকবে না, টাই মেনটেন করতে পারো না পারো, কিন্তু ইওর বিহেভিয়ার ইজ অলসো নোটেড। মানে তুই ডেস্কে হাত রেখে ক্যাজুয়াল ভাবে বসছিস না এমনি ভাবে বসছিস, সেটা আমি ফেস করেছি। লাইক মানে তোর দিকে তাকিয়ে থাকবে বা এরকম বুঝতে পারবি তুই, কিন্তু তখন তোর অলরেডি ব্যাড ইমপ্রেশন পড়ে গেল। ঠিক আছে, দিস আর দ্য এইচআর থিংস অ্যান্ড দ্য মেইন ইন্টারভিউ থিংস অলসো। সিভিলের কোড ডোমেনের জন্য ইংলিশ লাগে না এই ব্যাপারটা আমি একদমই বলবো না, কারণ এমএন দস্তুরেও বলেছে এবং অপমানও করা হয়েছে যে কিছু যারা সিলেক্ট হয়নি অন্য কলেজ থেকে, যে ইউ মাস্ট হ্যাভ, মানে তুমি কি ইংলিশ ফিল্ম বা কিছু দেখো না? তো এইরকম ভাবে লাস্টে তোমাকে একটা ব্যাড ইমপ্রেশন দিয়ে বের করে দেবে যদি ইংলিশ তোমার খুবই খারাপ হয়। হুম, এমনি ইন্টারভিউতেও থাকতে পারে যে মানে বেশিরভাগ লোকেরাই তোর এমএনসি কোম্পানি বলছি, তো বাইরের লোকরা তো থাকবেই, তো তারা ইংলিশ বাংলা অত ভালোভাবে বোঝে না। তো ইংলিশ কিন্তু তোকে মানে এইচআর রাউন্ডে আমি প্রেফার করবো যে তোরা ইংরেজিতেই বলার চেষ্টা করবি, এমনি ইন্টারভিউতে ঠিক আছে। আর একটা পয়েন্টে আছি যে কিছু কিছু সময় তোদেরকে এরকম প্রশ্ন করা হতে পারে যে রিটেনিং ওয়ালের ডিজাইন বোঝাও, বা এইখান থেকে প্রশ্ন করলাম। এবার ধর কোনো একজন বন্ধু তোর সেটা করে রেখেছে, তো ইউনিটিটাকে মেনটেন করতে হবে যে এটা এই টপিকটা আমার কখনো পড়ানো হয়নি কারিকুলামে, তো আমি এটা থেকে কোনো অ্যান্সার দেবো না। তো এই অ্যান্সার দেবো না ব্যাপারটা যাতে যদি পাঁচ থেকে 10 জন সিলেক্ট হয়, 10 জনই যাতে বলে যে এটা আমাদের কারিকুলামে পড়ানো হয়নি। তো ইউনিটিটাকে মেনটেন করবি। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ধর ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন ধরলো এটা আমরা দেখেছি, অনেককে জিজ্ঞেস করেছে অনেকে জিজ্ঞেস করেনি, ঠিক আছে পার্সিয়াল বন্ধু হলে বলবে না, কিন্তু আই রিকোয়েস্ট দ্যাট এখানে কোথাও ওরকম পার্সিয়ালিটিটা না করতে, বন্ধুদের হেল্প করো। ইটস অল অ্যাবাউট লাক অলসো, যে তুই সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সার দিলেই যে তুই সিলেক্ট হবি এটার কোনো গ্যারেন্টি রাখবি না। ইটস অল অ্যাবাউট লাক অ্যান্ড ট্রাই টু হেল্প ওয়ান অ্যানাদার। যে কি প্রশ্ন হয়েছে, কিরকম টাইপের প্রশ্ন করছে সেগুলো আগে থেকে জানতে পারবি এবং ইউ উইল বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট। নেক্সট পয়েন্ট, দ্য কোম্পানি সম্বন্ধে আগে থেকে জেনে যেতে হবে যে এই কোম্পানি কি কি কাজ করেছে, কি কি বড় বড় কাজ আছে। দুটো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হতে পারে যেন আমরা কি কি নিয়ে কাজ করি। লাইক এখন আরসিসি থেকে স্টিল স্ট্রাকচারে শিফট করছে ডিসি কোম্পানি, বিকজ ইট ইজ সাস্টেনেবল অ্যান্ড কস্ট এফিসিয়েন্ট। অনেক বেনিফিটস আছে, কি কি বেনিফিটস আছে ইউ হ্যাভ টু স্টাডি দ্যাট। So be prepared what the project they have done, তাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারবি বা ফেসবুক লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট অনেক কিছু আছে, দেখে যাবি যে কোম্পানিটা কি কি কাজ করে। অ্যান্ড রিলোকেশন কন্ডিশন, লাইক তোর এইচআর ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে তুমি কি এখানে শিফট হতে পারবে, তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং রিলোকেশন কন্ডিশন, যে দিল্লি বা আউটার ইন্ডিয়া তোকে রিপ্লেস মানে রিলোকেট করা হতে পারে। আর ইউ প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট? তো এই ব্যাপারগুলো না মন থেকে আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে যাওয়া উচিত। ওখানে গিয়ে একদমই হেজিটেট করবি না। মানে অবভিয়াসলি তুই যদি বলিস যে রিলোকেশন করবো না, তোর চান্স হওয়ার মানে সিলেক্ট হওয়ার চান্স কমে গেল, মানে 99% চলে গেল। তো তবুও আমি বলবো তোর যদি ইচ্ছা হয়, মানে তুই সমস্ত কিছু সিলেকশন হয়ে গেল কিন্তু তোর তখন মনে হচ্ছে যে এরা এখানে আমার রিলোকেশন করতে হবে, বলছে যে আমার দুবাইতে রিলোকেট করতে হবে বা ইসরায়েলে করতে হবে, সো বি প্রিপেয়ার্ড। ওখানে গিয়ে হেজিটেট করার থেকে তুই যদি বলতে চাস যে হ্যাঁ আমি রিলোকেশন চাই না, তো বলে দিতে পারিস যে দাদা দিল্লিতেও সেন্টার আছে, মেবি ইউ হ্যাভ এ লাক অ্যান্ড ইউ গেট সিলেক্টেড ইন দ্য দিল্লি অফিস। যদি সেটা না হয় তোর অন্য একজন বন্ধু সুযোগ পাবে, এটা মাথায় রেখে যে তুই যদি ছাড়িস। এবং অ্যান্ড ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, তুই কোনোভাবেই ইন্টারভিউতে গিয়ে কোনো রকম খারাপ কথা বা যাতে যাদবপুরের ইমপ্রেশন খারাপ হয় এরকম কোনো কথা বলবি না।
লাইক আমাদের তো এটা পড়ানো হয়নি, পড়ানো হয় না, আমাদের আমাদের তো ক্লাসই হয় না। তো এইরকম ব্যাপারগুলো যাতে কোনোভাবেই বলা না হয়, তাহলে কিন্তু মানে ওই কোম্পানিটা বেসিক্যালি আর যাদবপুরে আসবেই না। মানে এত যদি ব্যাড ইমপ্রেশন পায়, অলরেডি এরকম শোনা গেছে কোম্পানিটা যাদেরকে হায়ার করেছিল তাদেরকেও মানে তাদের অফারও রিভোক করে নিয়েছে এইরকম খারাপ যে কোনো একজনে এরকম খারাপ ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে তোকে এরকম প্রশ্ন করা হতে পারে যে হোয়াট আর দ্য কোম্পানিজ অলরেডি কেম ইন যাদবপুর অ্যান্ড তুমি কি সেগুলোতে বসেছিলে, কেন বসেছিলে, তুমি সিলেক্ট হওনি, এই প্রশ্নগুলি যাতে ফেস করতে পারিস। তো এটা সুতনুক ভালো বলতে পারবে এগুলো কি করে অ্যান্সার দেওয়া যায়। আমরা কি করেছিলাম যে আমরা মানে ডেফিনেটলি বলেছিলাম যে একটা কি দুটো কোম্পানি এসছে, তো সেটা আমরা সবাই কনসাল্ট করে নিয়েছিলাম যে ঠিক আছে দুটো কোম্পানির নাম বলবো আমরা যে এরা এরা এসছে, এরা এইরকম ক্রাইটেরিয়া চাইছিল, তো আমরা সেটাতে সুইটেবল নই, তো আমরা এটা অ্যাপ্লাই করিনি, এটা বলাই বেটার। কখনো বলবি না যে আমি উম, মানে পাইনি, এরকম ব্যাপারটা না বলাই ভালো, এটা সুতানুক ভালো বলতে পারবে। অ্যান্ড সোয়াট অ্যানালিসিস, তো এটা মানে বোঝায় হচ্ছে তোর স্ট্রেংথ তোর উইকনেস, এই ব্যাপারগুলো তোকে যে মানে আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে যাওয়া উচিত, যে তোকে জিজ্ঞেস করবে যে তো হোয়াট আর ইউর উইকনেসেস। তো এইগুলো মানে তোকে তুই ডাইরেক্টলি খারাপ কিছু বলা উচিত না ইন্টারভিউতে যে আমি এটা পারি না। তো তো এমন ভাবে তুই ব্যবস্থা মানে এটা সুতরাং ভালো জানবে বা বোধাদিত্য আছে, তারা ভালো বলতে পারে এই এইচআর কাইন্ড অফ থিংস গুলো। তো এগুলো আমি এদেরকে বলার জন্য ইয়ে রাখছি, রিকোয়েস্ট করবো। আর এইগুলোই মোটামুটি আইএস কোড পড়ে রাখা, ইংলিশটা এইচআর রাউন্ডের জন্য প্রিপেয়ার থাকা, কিছু অর টপিক থাকলে বন্ধুদের সাথে ডিসকাস করে বলা যে এটা আমাদের কলেজে পড়ানো হয়নি, পরের সেমে পড়ানো হবে, বেস্ট অপশন। আর রিলোকেশন কন্ডিশন, কোম্পানির প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানা, অ্যান্ড কি কি কোম্পানি এসছে সেইগুলো সম্বন্ধে কিভাবে অ্যান্সার দিবি সেটা তোদের ব্যাপার। অ্যান্ড ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যে কলকাতায় কিরকম ব্রিজ আছে বা তোর লোকালিটিতে কি কি ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজগুলোর টাইপ, এইগুলো যাতে তোর মানে এগুলো গুলিয়ে যায়, যে নিবেদিতা সেতু বা এই সেতু। তো কলকাতার কোম্পানিগুলো যেমন দস্তুর বল বা কলকাতার বেশ বিভিন্ন কোম্পানি এইগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে যে কোন ব্রিজ কিরকম টাইপের ব্রিজ। তো ঠিক আছে, আর একটা কথাটা বলা হবে, ঠিক হবে কিনা আমি জানি না, সবসময় মানে একা একা ইয়ে দেবার চেষ্টা না করাই ভালো। যে যদি ওটা বাড়ি থেকে বসে অনলাইনে এক্সাম হয়, তোরা চেষ্টা করবি যাতে একসাথে গ্রুপে বসে এক্সাম দেওয়া যায়, এবং এমন বোকামো করবি না যদি তুই ধরা পড়ে যাস। তো ক্যামেরা ঠিকঠাক করে রেখে এরকম করে তোকে চাকরির জন্য যদি বিভিন্ন ধর তোর সাথে কোনো সমস্ত ডিপার্টমেন্ট একসাথে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, তো তুই যদি ভাবিস যে আমি চুগলি করবো না, এটা পরীক্ষা নয়, এটা বাস্তব, এটা বলছি। অন্য ডিপার্টমেন্ট একসাথে 15 জন বসে একসাথে এক্সাম দিচ্ছে এবং তারা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে, সিভিল সিলেক্ট হচ্ছে না, এটা আমরা ফেস করেছি। এটা এত সততা দেখানোর দরকার নেই, এটা কম্পিটিশনের যুগ, তোদেরকে এইগুলো বুঝে নিতে হবে যাতে মানে অবভিয়াসলি বড় হয়েছে কি করে চিটিং করতে হয় এবং এফিসিয়েন্টলি করতে হয়, ধরা না পড়ে, অবভিয়াসলি ধরা না পড়ে। ধরা পড়লে কলেজের ইমপ্রেশন খারাপ হবে, তোদের প্লেসমেন্ট খারাপ হবে, তোদেরই খারাপ। কিন্তু কি করে করা যায় ইউ অলওয়েজ নো, বোকামো করবে না, কিন্তু এইগুলো না করলে প্লেসমেন্টটা খারাপ হতেও পারে। লাইক সবসময় যে তোদের ইনিশিয়াল রাউন্ডে সিভিলের প্রশ্নই জিজ্ঞেস করা হবে তার কোনো মানে নেই। এমন এমন প্রশ্ন আসবে যেগুলো তুই হয়তো জানিসই না, সিভিল রিলেটেডই নয়, ধর 20% সিভিলের প্রশ্ন, বাকি প্রশ্ন মেকানিক্যাল বা কোনো ফ্লুইড রিলেটেড যেগুলো তুই জানিস না, কিন্তু ওইগুলোর অ্যান্সার অলরেডি গুগলে থাকে। গুগলের সামনে কিছু কিওয়ার্ড সার্চ করলেই সেগুলোর অ্যান্সার পাওয়া যায়, এফিসিয়েন্টলি ইউজ করে সেইগুলোর ট্রিক্স গুলো ইউটিলাইজ করো। So that's all from my side. And how to answer this question, Sutan will tell you later because time is limited for this meet. That's all. ঠিক আছে, good night. That's all from my side. আর ঠিক আছে, আউট। Good luck. সৌমজিৎ আছে? আছি। ঠিক আছে, মোটামুটি প্রবাল তো বেশ কিছু বলে দিয়েছে, তো হ্যাঁ। মিসিং আছে তাহলে বল।
কেউ ঠিক কিছু আছে। না বুঝতে পারলে বাংলায় বলেছি ক্লিয়ার আউট করে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, না তুই প্রায় অনেকটাই কভার করেছিস, আমি আর দু চারটে কথা বলবো। আহ, তো আমি শুরুতে বলছিলাম তো, এখন আমি মেনলি কোম্পানি রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো বা সেখানে কি ইন্টারভিউয়ের যে রিলেটেড যেগুলো নর্মসগুলো, সেগুলো তোকে সুতানু বলে দেবে। তো আমি একটু পড়াশোনার দিকটাতেই দু চারটে কথা বলছি। তো রিভু যেরকম বললো যে অনেক কোম্পানি আছে যারা টস কে ফোকাস করে ইন্টারভিউতে বা যেগুলো রিটেন টেস্ট হয় সেখানে প্রশ্ন করে, আবার কিছু কোম্পানি আছে যারা ডস কে একটু বেশি ফোকাস করে কোশ্চেন করে। কিন্তু এরকম কখনোই হয় না যে একটাকেই কেবলমাত্র ফোকাস করলো বাকিগুলোকে ফোকাস করলোই না, এরকম কখনো হয় না। তো আমার যখন এমএন দস্তুরে ইন্টারভিউ হয়েছিল, আমার ছোট করে যদি এক্সপিরিয়েন্সটা দিই, আমার মূলত ডস থেকে জিজ্ঞেস করেছিল আর টস থেকেও জিজ্ঞেস করেছিল। মানে আমি যদি পার্সেন্টেজের হিসেবে বলি তো আমাকে 70% ডিজাইন থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, বা 60% ডিজাইন থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, 40% থিওরি অফ স্ট্রাকচার থেকে জিজ্ঞেস করেছিল। থিওরি অফ স্ট্রাকচার থেকে মূলত যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস বিম বা নর্মাল বিম এবং ফ্রেম, এদের বিএমডি। এটা সব থেকে কমন প্রশ্ন যে কোনো কোম্পানিতে, ডিজাইন কোম্পানি বল বা কিছু কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ক্ষেত্রেও এটা খুব কমন কোশ্চেন। তো বিএমডি আঁকা প্র্যাকটিস কর। বিএমডি একদম বেসিক জিনিস, স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের জিনিস, আর ফ্রেমের বিএমডি টসের জিনিস। ফ্রেম আর বিমের বিএমডি ড্র করার কিছু তফাৎ আছে। বিমের ক্ষেত্রে একটু অন্যভাবে ড্র হয়, ফ্রেমের ক্ষেত্রে একটু অন্যভাবে ড্র হয়, সেগুলো একটু শিখে নিবি। আহ, এইগুলো শেখার চেষ্টা কর। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইলাস্টিক কার্ভ ড্র করা। ইলাস্টিক কার্ভ মানে হচ্ছে ডিফ্লেক্টেড শেপ, এইগুলো কিভাবে ড্র করতে হয় একটা লোডের রেসপেক্টে। ইলাস্টিক কার্ভ ড্র করাটা কিন্তু তুই এরকম কোনো রুল নেই যে এই রুলটা মেনটেন করে তোর ইলাস্টিক কার্ভটা ড্র হয়ে যাবে। ইলাস্টিক কার্ভটা ড্র করার জন্য ইউ হ্যাভ টু রিয়েলাইজ দ্য স্ট্রাকচার, তোকে ফিল করতে হবে, যে ইমাজিনেশন দিয়ে তোকে কাজটা করতে হবে, যে একটা স্ট্রাকচারকে লোড দিলে সে কিভাবে ডিফ্লেক্ট করতে পারে। সেটা তুই ছোট করে নিজের হাতে করে একটা মডেল বানিয়েও তুই সেটা ফিলিংসটা আনতে পারিস নিজের মধ্যে, পেন বা কিছুর সাহায্যে। এবার আর একটা খুব কমন টপিক আছে, সেটা হচ্ছে ট্রাস। ট্রাস থেকে প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। ট্রাসের যেটা মূল প্রশ্ন থাকে, বলে যে আইডেন্টিফাই দ্য জিরো ফোর্স মেম্বার, আইডেন্টিফাই দ্য টেনশন মেম্বার, আইডেন্টিফাই দ্য কম্প্রেশন মেম্বার। ম্যাকডারমট বলে একটা কোম্পানি এসেছিল, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিজাইন কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া, মানে বিশাল ভালো কোম্পানি ম্যাকডারমট। তো ম্যাকডারমট ট্রাস থেকে প্রচুর কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল। আমাদের এখানে ম্যাকডারমট ক্র্যাক করেছে কেউ আছে কি, সুতানু? ম্যাকডায়ামোডে অঙ্কন কি আছে? ম্যাকডায়ামোডে কি অঙ্কন কি আছে? হ্যাঁ অঙ্কন আছে, অঙ্কন ম্যাকডারমটে সিলেক্টেড। অঙ্কন বা সৃজিত, কাউকে যদি একটু পারিস জয়েন করা। পূর্বেন্দু, তুই কি দেখতে পাচ্ছিস? জিৎ মনে হয় আসে। একটু সৃজিতকে কল কর না। দাঁড়া, ঠিক আছে? আমি ওটা সিলেক্ট লিস্ট দেখে আমি দেখি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সৃজিতকে কল কর। না, সৃজিতকে কর। সৃজিত has specifically prepared for McDermott for 3 months. ঠিক So his experience is very much valuable. ঠিক আছে। সৌমিত, তোর কি হয়ে গেছে? তাহলে না না না, আমি বলছি আমি জাস্ট মাঝখানে একটু কন্টিনিউ কর। ম্যাকডারমটে। তাড়াতাড়ি বলে দে। হ্যাঁ। এটা বলছি। হুম হুম। তো এইটা হচ্ছে একটা মূল খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, যে ট্রাস্ট সম্পর্কে জিনিসপত্রগুলো জানা। এছাড়াও আরেকটা পোর্শন থেকে খুব জিজ্ঞেস করে, সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেসিয়ান ইনডিটারমিনেসি অফ স্ট্রাকচার। দু রকম ইনডিটারমিনেসি হয়, সবাই জানিস, স্ট্যাটিক কাইনেমেটিক। তো এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করা, যে এটা স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি কত, এবং এর থেকে যেটা কোশ্চেন উঠে আসে যে স্ট্রাকচারটা স্টেবল না আনস্টেবল। আমি স্যামসাং এ ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আমি সিলেক্ট হইনি স্যামসাং এ, মানে আমার ইন্টারভিউটা খুব একটা ভালো যায়নি। তো স্যামসাং এ আমাকে ফার্স্ট কোশ্চেনটাই করেছিল হচ্ছে একটা স্ট্রাকচারের আনস্টেবিলিটির উপরে, আমাকে একটা ট্রাস দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল স্টেবল না আনস্টেবল। এবং যদি স্ট্রাকচারটা আনস্টেবল হয় তখন তোকে এইটা কোশ্চেন করবে যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু মেক দ্য স্ট্রাকচার স্টেবল। বেস্ট ওয়ে মানে সব থেকে এফেক্টিভ ওয়ে, মানে স্ট্রাকচারটা সব থেকে বেশি স্ট্রেংথ হবে, মানে তুই এমনভাবে স্ট্রাকচারটাকে এমন একটা কিছু মেম্বার বা সাপোর্ট ইন্ট্রোডিউস করবি যেন স্ট্রাকচারটা সব থেকে বেশি স্টেবল হয় এবং খুব ইকোনমিক হয় ব্যাপারটা। একসাথে তোকে দুটো ভেবে বলতে হবে। এর মাধ্যমে ওরা তোর থিওরি অফ স্ট্রাকচার এবং ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার দুটোরই কনসেপ্ট চেক করে নেবে। ঠিক আছে। নেক্সট যেটা আছে, এবার একটু ডিজাইন রিলেটেড আসি।
তো আমি ডিজাইন অফ স্ট্রাকচারটা একটু বেশি পড়াশোনা করেছিলাম, ডিজাইন অফ স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে। তো ডিজাইনে হচ্ছে দু রকম আছে, আরসিসি অ্যান্ড স্টিল। আরসিসি ডিজাইনটা খুব বেশিভাবে কোড বেসড, কিছু এমপিরিক্যাল ফর্মুলা আছে কোডের মধ্যে। তো সেই এমপিরিক্যাল ফর্মুলাগুলো চেষ্টা করবে একটু বোঝার। এমপিরিক্যাল তো মানে মুখস্থ করতে হবে না, মানে তোকে যে মাথায় রাখতে হবে সেরকম না, কিন্তু এই ফর্মুলাটা কিভাবে এলো বা ফর্মুলার মধ্যে কোন টার্মটা কি ইন্ডিকেট করে, এই জিনিসগুলো একটু বেসিক মনে রাখার চেষ্টা করবি। তারপর কিছু নর্মস আছে, যে স্পেসিং অফ বার কিরকম হয়, বা অ্যাঙ্কোরেজ কিরকম ভাবে দিতে হয়, অ্যাঙ্কোরেজ কেন দেওয়া হয়, কোন জিনিসটা কেন করা হয়, রিজন গুলো, এইগুলো প্রত্যেকটা ভালো করে যেন জানা থাকে। প্রত্যেকটা টাইপের বার এবং তাদের কোনটার ফাংশন কি। লাইক বিমের মধ্যে স্টিরাপ থাকে, কলমের মধ্যে সেম টাইপের দেখতে থাকে টাই বার। তো অনেকেই আছে ভুল করে, যে বলে যে কলমের স্টিরাপ, এটা বলে খুব ভুল করে, কিন্তু দুটো ফাংশন সম্পূর্ণ আলাদা, এবং সেই জন্য দুটোকে স্পেসিফিক ভাবে দুটো আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের জিনিসগুলো যেন ভুল না হয়, এইরকম এগুলো করে কিন্তু তোদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করতে হবে। আর নেক্সট হচ্ছে স্টিল ডিজাইন। তো এমএন দস্তুর মূলত স্টিলের কাজ করে, আমাকে স্টিল থেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। তো স্টিল ডিজাইনের মধ্যেও এই যে তোরা সেশনালটা, তোরা এখন তো 3.2-তে আছিস, তোরা একটা সেশনাল করলি। এই সেশনালটা যারা হাতে করে করেছিস, অনেকেই হয়তো মানে দেখে দেখে ছাপে। আমিও হয় কখনো কখনো একটু আধটু চেপেছি, সময় ছিল না হয়তো, হাতে চেপে নিয়েছি। কিন্তু চেষ্টা করবি যে প্রত্যেকটা জিনিস, এই যে সেশনাল দুটো যদি তুই হাতে করিস না, 3.2 এবং 4.1, এখানে যে দুটো সেশনাল থাকবে, সেই দুটো যদি প্রত্যেকটা অংশ নিজে হাতে করে সলভ করিস, তাহলে মানে তোর ডিজাইনে একদম বেস শক্ত হয়ে যাবে, তোর ডিজাইনে আর কোনোদিন ভুল হবে না, তুই অনেক কিছু শিখে যাবি। এবং তোর ওটা এক্সামেও অনেক হেল্প করবে, যে কোনো রকম এক্সাম, কি সেমিস্টার বা গেট বল, বা যে কোনো টাইপের এক্সাম, বা এই ইন্টারভিউ বলছি, সরি, প্লেসমেন্টের এক্সাম। এবং তুই যদি প্রজেক্টগুলো সিভিতে ইনক্লুড করিস, তখন তোকে ওখান থেকে প্রশ্নও করবে। তো এই দুটো সেশনাল খুব ভালো করে করবি। স্টিলের ক্ষেত্রে টেনশন মেম্বার, কম্প্রেশন মেম্বার, খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কানেকশনের ডিজাইন, যেটা থেকে সব থেকে বেশি প্রশ্ন করে, এবং স্টিল বিমের ডিজাইন, এইগুলো খুব ভালো করে ফলো করবি। এবং সব কিছুর শেষে আমি একটাই কথা বলবো, যে একদম তলায় কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল। স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এই প্রত্যেকটা সাবজেক্ট, থিওরি অফ স্ট্রাকচার, ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার, প্রত্যেকটা জিনিস। তো স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল যদি তুই ভালো করে একবার শিখে নিস, এইগুলো তোর তৈরি করতে বেশি সময় লাগবে না, তুই দেখলেই বুঝে যাবি যে কোনটা কেন হচ্ছে। আর আরেকটা সাবজেক্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে একটা পার্ট থাকে আর্থ প্রেসার অ্যান্ড রিটেইনিং ওয়াল। তো ওইটা থেকে আমি যতগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছি, আমাকে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে একটা করে প্রশ্ন করেইছে অ্যাটলিস্ট, যে আর্থ প্রেসারটা কোন দিকে পড়বে, আর্থ প্রেসারটা কিভাবে পড়বে, কোন আর্থ প্রেসার পড়বে, অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ পড়বে, কোনটার ভ্যালু বেশি হয়, আর্থ প্রেসার কোফিসিয়েন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, কোহেসিভে বেশি হয় না কোয়েশনলেস সয়েলে বেশি হয় আর্থ প্রেসার কোফিসিয়েন্ট, আর্থ প্রেসার। এইরকম কমন কোশ্চেন গুলো চলতেই থাকে। তো এই পার্টটা খুব ভালো করে করবে। এবং ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা তোরা 4.1 সেমিস্টারে পড়বি, মোস্টলি পাইল, মানে যেগুলো আছে পাইল ফাউন্ডেশন, আইসোলেটেড ফুটিং ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটাও খুব ভালো করে তৈরি করবে। এটা গেল হচ্ছে মূলত ডিজাইন কোম্পানির জন্য, এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য অ্যাজ ফার অ্যাজ মাই নলেজ আছে, যেটুকু আমি সেটুকু একটু শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে বিল্ডিং মেটেরিয়ালস বলে ওদের যে সাবজেক্টটা আছে, এবং কংক্রিট টেকনোলজি, ওই সাবজেক্টটা ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ফর কনস্ট্রাকশন কোম্পানিজ। এবং তার যে টেস্টগুলো আছে, সেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এছাড়াও সয়েল মেকানিক্স থেকে প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, সয়েল মেকানিক্স, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা দুটো রকম কোম্পানির জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এছাড়াও স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল, বেসিক এসএফডি, বিএমডি, এগুলো জিজ্ঞেস করতেই থাকে। কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কাজটা হচ্ছে তুই গিয়ে তোকে সাইটে, একদম শুরুতেই যেটা বলছিলাম, তোকে গিয়ে সাইটে প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করতে হবে। আর ডিজাইন কোম্পানির কাজটা হচ্ছে তোকে ডেস্ক জব করতে হবে। তো বুঝতেই পারছিস, ডিজাইন কোম্পানিরা চায় হচ্ছে তোর থিওরিটিক্যাল নলেজ খুব ভালো থাকুক, যেগুলো স্ট্রাকচার রিলেটেড পেপার আছে তাতে। আর কনস্ট্রাকশন কোম্পানি চায় হচ্ছে তোর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ভালো থাকুক, তাদের যে কাজগুলো আছে, মানে তাদের তো মেটেরিয়ালস রিলেটেডই কাজ থাকে, মেটেরিয়াল বা সয়েল রিলেটেড। তো যারা সাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা মানে কনস্ট্রাকশনের পার্টে যেতে চায়, তারা ওই সাবজেক্টগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়বে।
আর যদি সবটাই ভালো করে করতে পারিস দেন ইউ উইল বি এলিজিবল ফর এনি অফ দ্য কোম্পানি। এবং আমি আশা করবো তোরা সবটা মিলিয়েই খুব ভালো করে প্রিপারেশন করবি। এবং এর জন্য বেস্ট, এই পুরো প্রিপারেশনটা নেওয়ার জন্য বেস্ট হচ্ছে তোরা একটু গেট ফোকাস করে পড়াশুনো কর। তাহলে তোরা যদি গেট ফোকাস করে কনসেপ্ট বেস পড়াশুনো করিস তাহলে তোদের ইন্টারভিউ এর জন্য কোনো চিন্তা থাকবে না। মানে আমি পার্সোনালি যদি বলি, আমি কোনো প্লেসমেন্টের জন্য রিভু আমার রুমমেট, আমরা দুজনে একসাথেই পড়াশুনো করতাম, তো আমরা পার্সোনালি কোনো প্লেসমেন্টের জন্য আলাদা করে কিছু পড়িনি। আমরা গেট ফোকাস করে যেটুকু পড়াশুনো করেছিলাম তাতেই আমরা প্লেসমেন্টটা আমাদের যাই হোক হয়ে গেছে। রিভু শুরুতেই হয়ে গেছিল, আমার জানুয়ারি মাসে হচ্ছে। তো যদি ওইভাবে পড়াশোনা করিস তাহলে অবশ্যই তোরা অ্যাচিভার হবে, সেখানে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, আমি আর কিছু বলছি না, সবাই ভালো করে পড়াশোনা করিস, ওই জন্য প্লেসমেন্ট খুব ভালো হয় সবার। দাদা একটা কোয়েশ্চেন ছিল। কোয়েশ্চেন লাস্টে, কোয়েশ্চেন সব লাস্টে। আচ্ছা ঠিক আছে। আই থিঙ্ক সৌম্যদীপ নেক্সট আছে। আমাদের এখন অবধি যারা যারা কথা স্পিচ দিয়েছে বা নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছে, এভরিবডি among them are class toppers. Either they are rank 1 or they are rank 3 or they are rank 5. Nobody is above rank 6. সবাই কিন্তু class toppers. So you can understand with their speaking tone only, they actually love the subject very much, and the advice which they are very much sharing with you are like very relevant. Means it's a very much tried and tested method. So whatever tips and tricks they are giving you, please make sure to take a good note of it. It might be very hard to keep up with all the things because unlike them who have been studying very well for the past 3 years, not everybody has that same level of background. Not everybody is expected to have that same level of background, and not everybody is able to keep up with it. So the Shomadip Shah here, we call him Google. He has been trying, like he's one of the most hardworking people. He's the prime example of like initially he could not crack any company. Initially he was very underconfident, and initially he was unable to like get through any interviews. But after discussing with all his batchmates, after discussing with the people who were getting selected very quickly, after studying with them, after taking tips from them, after learning from everybody, Shomadip Shah is a person who has genuinely worked very hard, and after that he was able to crack not one but two of on-campus offers, and that too both of the companies are like MNCs. So one of his offer is from Tata Consulting Engineers, and his second offer is from Afcons. So Shomadip Shah, please bolo tomar advice to the সবার সঙ্গে। হ্যালো, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ তো সুতানুরূপ যেটা বললো অ্যাকচুয়ালি সত্যি তাই, যে মানে অনেকগুলো কোম্পানি দেয় এতক্ষণ যারা বলছিল সত্যি তারা মানে অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো পড়াশোনায়, আমি ছাড়া, মানে আমি যে বলছি এবার। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওরা যেটা বললো আমার মনে হয় পড়ার দিকের বিষয়গুলো ওরা সবটাই বলে দিয়েছে। বাট আমার মনে হয় দেখ অন্তত সবাই যারা প্লেসমেন্টে বসছিস দুটো টার্গেট রাখিস, ঠিক আছে? মানে অবভিয়াসলি ঠিক আছে কোরের কোম্পানিতে তো বসছিস, তার সাথে কনসালটেন্সির জন্য কিছুটা প্রিপেয়ার করতে থাকছিস। মানে আমি কনসালটেন্সির বিষয়ে বলবো না এখন এখানে, বাট মানে অবভিয়াসলি মানে আমার তো ছিল, আমি তো চেষ্টা করেছি কনসালটেন্সি, তো হয়নি ওটা আলাদা বিষয়, বাট অবভিয়াসলি। আর দেখ পড়ার বিষয়টা সবাই বলেই দিয়েছে। আর আমি যদি আমার কোম্পানির বিষয়ে বলতে পারি যে টিসিতে যেগুলো জিজ্ঞেস করেছিল ওই মোস্ট অফ দেম ওই আর্থ প্রেশার থেকে, তো ডিজাইন থেকে, আর তাছাড়া স্ট্রাকচারের কিছু ওই তোর ক্যান্টিলিভার ফ্রেম মেথডস, আর ওই আরেকটা ফ্রেম পোর্টেবল ফ্রেম মেথড, এই দুটো ফ্রেম মেথড থেকেই মোটামুটি কোশ্চেন ছিল। আর অ্যাফকনে যদি বলি, অ্যাফকনে আমাকে ট্রাস্ট সলভ করতে দিয়েছিল স্পেসিফিক্যালি। আর তাছাড়াও হচ্ছে, এবং অ্যাফকনে আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে অ্যাফকনে এমনটা না যে ওরা আমার খুব নলেজ টেস্ট করেছিল, কারণ ওরা বেশ কিছু উল্টোপাল্টা প্রশ্ন মানে আউট অফ সিলেবাসই আমি বলবো যে এমন প্রশ্ন করেছিল আমাকে সেই সময়, যে মানে আমার শুনে মনে হয়েছিল যে এই প্রশ্নগুলো বোধহয় আমি যে জীবনে মানে সিলেবাসেও কি মানে কোথাও শুনিনি, যে মেরিন স্ট্রাকচার থেকে জিজ্ঞেস করছিল যে এই জিনিসটা কোথায় ইউজ হয়, এই সব টাইপের। তো একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি ওভারঅল প্লেসমেন্টে আলটিমেটলি এটা লাখের বিষয় লাস্টে কি, কে কতটা প্রিপেয়ার করলি
মানে ওই লাস্টে গিয়ে নিজের স্মার্টনেসটা কতটা ধরে রাখতে পারলি সেটাই। কারণ আমার আমার মনে হয় যে আমার অ্যাফকনের সব থেকে যেটা ভালো গেছিল সেটা হচ্ছে এইচআর দিয়ে আমার মনে হচ্ছিল না যে এইচআরটা ভালো গেছে। মানে টেকনিক্যালি তো লোকটা আমাকে লিটারালি কি বলবো যা ইচ্ছা প্রশ্ন করেছিল এবং আমি জবাবও দিতে পারিনি। আমি বলেছিলাম না স্যার আমার জানা নেই, আমি জেনে নেবো ওই জিনিসগুলো। তো আমি সেটাই বলবো, দেখ সৌম্যজিৎ মোটামুটি বলেই দিয়েছে গেটের জন্য যদি প্রিপেয়ার করিস তোরা তাহলে তো অবভিয়াসলি কোরের সমস্ত দিকগুলো কভার হয়েই যায়। আর হ্যাঁ আরেকটা জিনিস যেটা প্রবালও আগেও বললো যে এইচআর কোশ্চেন্স এর জন্য কিছু প্রিপেয়ার করে রাখিস। কারণ আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বুঝেছি আমি যে আমি হয়তো টেকনিক্যাল ক্লিয়ার করেছি অনেকগুলো, আমার কনসালটেন্সি হোক বা কোর, বাট লাস্টে গিয়ে আমি এইচআর অনেকগুলোতে আটকে গেছি। এবং আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আমি সেটাই ভুল করতাম যে আমি ভালো করে প্রিপেয়ার করে যেতাম না এইচআর কোশ্চেন গুলো। তো এইচআর কোশ্চেন গুলো একদম সত্যি কথা বলতে ভালো করে প্রিপেয়ার করে যাবি। সয়েলের যেটা বললো সৌম্যজিৎ যে আর্থ প্রেশার, ওই ফাউন্ডেশন, এই পোর্শন গুলো অ্যাকচুয়ালি খুব কাজে। মানে সমস্ত আমি তোদের বলছি সয়েল থেকে যদি প্রশ্ন আসে মানে 99% চান্স যে সেটা আর্থ প্রেশার থেকেই আসবে। আর মানে আর্থ প্রেশার থেকে তো আসবেই একটা কোশ্চেন, আর একটা ফাউন্ডেশন থেকে আসবে, মানে এটার বাইরে আসেই না। আমি তো দেখিনি সত্যি কথা বলতে, আমি অনেকগুলো কোম্পানিতে বসেছি, রিজেকশনও প্রচুর, আসে না, এর বাইরে আসে না। ইন্টারভিউতেই বল বা কোশ্চেনে যেগুলো অবজেক্টিভ পেপার সেখানে আসতে পারে, বাট যে সমস্ত ভালো ডিজাইন কোম্পানিগুলো আছে যারা প্রবলেম সলভ করতে দেয় অন পেপার, অফলাইনেও যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলোতে কিন্তু আর্থ প্রেশারের অঙ্কটা আর ওই ফাউন্ডেশনের অঙ্কটা পারতেই হবে। তাছাড়া একটা ট্রাসের অঙ্ক সবসময় কমন থাকে, ওই যেটা বললো যে নো টেনশন বা কোনটাতে কতগুলো টেনশন মেম্বার আছে, কোনগুলো টেনশন মেম্বার, এগুলো নিয়ে। তো কমন কোশ্চেন্স, এই কোশ্চেন গুলো যদি তোরা প্রিপেয়ার করে রাখিস ভালো করে, আমি শিওর যে তোরা অনেকেই মানে শুরুতে আমি যে ভুলগুলো করেছি আমি অন্তত বলতে পারি যে মানে শুরুতে যে শুরুর ভালো ডিজাইন কোম্পানিগুলোর ইন্টারভিউ অব্দি না জিততে পারা, সেই মানে সেটা তাহলে এড়াতে পারে এই কিছু কমন কোশ্চেন। এবং মানে জিজ্ঞেস করবে, আমি এমন কোনো কোম্পানি দেখিনি যে এগুলো জিজ্ঞেস করে। তো সেটাই যে আর্থ প্রেশার, ফাউন্ডেশন হয়ে গেল, ডিজাইনের থেকে বলবো স্টিল স্ট্রাকচারের একটা কোশ্চেন আসে, ওই বোল্টের কোশ্চেন আমি দেখেছি। ম্যাকডরমেটে বোধহয় বোল্টের কোশ্চেন ছিল একটা, আরেকটা কোন কোম্পানিতে ছিল আমার মনে পড়ছে না। ডিজাইন থেকে কোশ্চেন এসছে হচ্ছে বেকটেলে, মানে ডিজাইনের যে শুরুর যে পোর্শনটা থাকে ওই ডিজাইনের যে থিওরিটা, যে এলএসএম মেথডের যে থিওরিটা, সেই থিওরি থেকে কোশ্চেন এসছে। ও হ্যাঁ আরেকটা আইএলডিটা দেখবি সবাই, আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ আইএলডিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আইএলডি কিন্তু অনেক জায়গাতে জিজ্ঞেস করেছে, মানে আমি বেশ কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েছি তার মধ্যে আইএলডি ইন্টারভিউতেও এসছে। এবং যতদূর আমার মনে পড়ছে বেকটেল তাছাড়াও স্যামসাং এও মনে হয় ছিল, স্যামসাং আমি বুঝতে পারিনি এটা একটু প্রবলেমের জন্য। স্যামসাং এ আইএলডি ছিল না, স্যামসাং এ ফ্রেমস ছিল এন্ড ফাউন্ডেশনে মুভমেন্ট বার করা ছিল, ওভারটার্নিং মুভমেন্টের ব্যাপারে ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে, বাট আইএলডি বেকটেলে ছিল মনে হয়, তাই না? যে একটা মুভিং লোড ছিল একটা গাড়ি। বেকটেলে বেকটেলে ইন্টারভিউ রিভিউ দিয়েছে, রিভিউ ভালো করে বলতে পারবে। না ইন্টারভিউতে না, পেপারটার কথাই বলছি আগে, কারণ ইন্টারভিউর কথা তো সবাই বললোই। পেপারে স্যামসাং এ ছিল না আইএলডি, বেকটেলে ছিল। বেকটেল কারণ আমি যা জানি বেকটেল ওয়াজ ভেরি মাচ অফ আ হোয়াট ডু ইউ সে থিওরি বেসড পেপার, মানে সাবজেক্টিভ পেপার। No, there was problem as far I can recall. And Samsung was your MCQ based paper. ফ্লোর ড্যানিয়েল, যদি এখানে সৌভিক প্রামাণিক যদি থাকে, আছে কি ছিল দেখলাম 2-3 বার, তারপরে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। অনুষা সৌভিক কি আছে? অনুষাও বেরিয়ে আছে। পূর্বেন্দু সৌভিক কি আছে? না সৌভিক বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা বলে আমার বলাটা আমি শেষ করে দিচ্ছি, তোরটা বলে দে। হ্যাঁ তো পিং করে আসছে। তো কিছু মানে একদম কমন প্রবলেমস থাকে, হ্যাঁ ওই বিশেষ করে ফাউন্ডেশন থেকে যেটা বললাম, এছাড়া ওই প্রত্যেকটা এসএফডি বিএমডি, ফ্লোর ড্যানিয়েলও খুব ইজি একটা এসএফডি বিএমডি এসেছিল। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু সবাই ভালো করে প্রিপেয়ার করে রাখিস, আমার মনে হয় যে হবে, সবারই হবে। হ্যাঁ তো অত চাপ নেই, বাট পড়তে থাক, অন্তত দুটো ইসের জন্য টার্গেট করে পড়তে থাক, কারণ প্লেসমেন্ট কেমন হবে তোদের ভালোই হবে আমি আশা করি, বাট স্টিল বলা তো যায় না। তো সবসময় দুটো টার্গেট করে, মানে আমাদেরকেও সেটাই বলা হয়েছিল সেই সময় যে দুটো টার্গেট করে সবসময় করাটা বেটার। মানে যদি তুই খুব নর্মাল স্টুডেন্ট হোস, অবভিয়াসলি কেউ যদি খুব ভালো পড়াশোনা হয় তাহলে তার জন্য অবভিয়াসলি নয়, সে তাহলে তার প্যাশনটাই ফলো করুক। বাট আমার মানে আমি তো চেষ্টা করেছিলাম দুটোতে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, এটাই আমার বলার। আমার মনে হয়
বাকিরা বলুক, আরো আছে অনেকেই ভালো বলার, ঠিক আছে? I think we have. সুতরাং একটা কথা বলে দিই, আচ্ছা, বলো। হ্যাঁ, যেটা মেন, যারা পড়াশোনায় খুব ভালো ভাবছি যে ঠিক আছে আমার প্রচুর নলেজ আছে এই আছে, যেটা গুগলে বললো ইটস অল অ্যাবাউট লাক। যে তুই চুজি হয়ে একটা কোম্পানির জন্য বসে থাকলি, যে তুই খুব ভালো ইন্টারভিউ দিয়েও সিলেক্ট নাও হতে পারি। মানে দে আর লুকিং লুকিং upon something you don't have, like maybe the English speaking skill is not good, like you are extra educated, they are not trying to get that much educated people. Okay, please don't be choosy about the company. You may not get selected in your dream company. It's a high chance, even if you know all the concepts and all the theories. আচ্ছা, হ্যাঁ, which is something which is always told to all the students, that don't be choosy about your companies, because in the point of aspect of civil you will never know ki what is the next company which is coming. So it is the best advice is to always apply in masses, and only if a large number of students are applying is then when we have a large number of selections. That is what we had seen in Kalparu, that is what we had seen in Float Daniel. So it is very much expected that you apply for each and every company, and even if you know ki yes, I am not that of a good, very good student, like I myself am not that much adept in core, but still I got a chance of interview, well, a chance to give an interview in Samsung. And after giving the Samsung interview, I had somewhat of a very good idea of what are the basic sort of questions that are generally asked in the design companies. So once you the more the number of tests, or the more the number of interviews you give, the more adept you become in getting opportunities to get in the interview. And once you get in the interview, it is all about how you present yourself, how you are able to speak in the interview. So there is no one to like defeat you there. I think we have also Ayush Tamang here. So Ayush Tamang has cracked McDermott. So he's like one of the lone wolves in our class. Does not speak very much, but is like a very secret topper. Ayush Tamang কি বেরিয়ে গেল? পূর্বেন্দু, বেরিয়ে গেছে কি? তুই ডাকলি তুই বার করে দিলি। আমি কথাই বার করলাম রে। হ্যাঁ, তুই আচ্ছা, আমি কল কল কর, করছি। ততক্ষণ শাগনিক। ওকে, শাগনিক বল। আচ্ছা, Shagnik, সবাই Shagnik, let me tell Shagnik's story. It's very much interesting. Shagnik was the first person to approach me after the PCGB, like probably 1.5 years before now, November 2022. And he had very much expressed his intentions of joining a design company. But whatever companies, and he was also of our age, like he did not give class 12th, he gave his diploma after class 10th. So his age and my age are almost very much close. So he also did not have any disadvantage of being of a different age group. So क्या बोलते हैं, मतलब whatever the interviews he had given, मतलब like I always said that Shagnik has given, or मतलब sat for the assessments of almost all the exams, starting from I think Samsung नहीं हुआ, I think Bechtel, starting from Bechtel for Daniel to till Kalpataru is where he is right now, placed right now. And he has but somewhat or the other was might be like maybe the company's requirements, or maybe his experience, or maybe his performance in the HR round, somewhat of something was missing. But after finally, like after giving so many interviews, he had accumulated that much aspect, that much insight, that he was finally able to crack. And Shagnik is a person who genuinely likes the subject, and he's one of the like smart bandas in our class. So he will be able to give you very great deal of insights. Shagnik, ball. আচ্ছা, তো সুতরাং যাই হোক, সব কোম্পানিতে বসেনি, বাট যেটা হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে, আমার অ্যাসেসমেন্ট গুলো কিছু কিছু কোম্পানি যেটা হতো, কিছু কোম্পানি ল্যাটারাল কাটায়, সেটাও ইস্যু না, কারণ অনেক কোম্পানি, বেশিরভাগ কোম্পানি ল্যাটারাল নেয়। কিছু কোম্পানিতে যেটা হয়েছিল, আমি একদমই পড়াশোনা করিনি, তো সিজিপিএ এমন না যে আমি পড়াশোনা করতে পারতাম না, আর এমনি গান করে বেরিয়েছি, এটা করে বেরিয়েছি, মানে অতটা ইয়ে নিইনি সিজিপিএ নিয়ে। তো সেই জন্য কিছু কোম্পানিতে আমি শর্ট লিস্ট হইনি।
তবে আমি সাপোজ এই 6-7টা কোম্পানিতে শর্টলিস্ট হয়েছি, তার মধ্যে হয়তো 5টার ইয়ে ক্লিয়ার করেছিলাম। আমি টোটাল টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ 3টে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটা অফ ক্যাম্পাস ছিল পেট্রো এক্সেল, যেটা সিভি শর্টলিস্ট হয়েছিল। একটা এসএমএস ছিল যেটাতে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করতে পেরেছিলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল এইচআর দুটো হয়েছিল, বাট ইন্টারভিউ প্যানেলে বসে আমি বুঝতে পেরেছি ওটা আমার এইচআর টাইপের যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেগুলো আমি কোনো কারণে ক্র্যাক করতে পারিনি। আর আরেকটা কোন কোম্পানিতে আমি দিয়েছিলাম ইন্টারভিউ, তো মনে হয় সবাই এখন মানে যতজন বললো আহ, অনেকগুলো পয়েন্ট কভার আপ করেছে, বাট যেই জিনিসটা আমার একটু মিসিং মনে হচ্ছে, আচ্ছা যদি এখানে কেউ থেকে থাকে সেরকম যে গেটের জন্য পড়ছিস না বা খুব পড়াশোনা করছিস না, তাহলে তাদের জন্য আমি কিছু একটা সাজেশন মানে দিচ্ছি। যে সাপোজ তুই গেটের জন্য পড়ছিস না বা ডিজাইন ওরিয়েন্টেড তো সেরকম কিছু নেই, আচ্ছা ডিজাইন কোম্পানির জন্য যেটা বলা সেটা হচ্ছে ওটার প্রিপারেশন কিন্তু 2-3 মাসের না, ওটা কিন্তু মানে ফুল সেশন জুড়ে হয়। যারা একটু একটু পড়াশোনা করে, যারা একটু একটু কানেকশন থাকে, সেশনাল টেশনাল নিজের হাতে করে, তারা অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন কোম্পানির জন্য প্রিপেয়ার। কারণ তুই 2-3 মাস যদি ভাবিস স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস ক্লিয়ার করবি, থিওরি অফ স্ট্রাকচার্স ক্লিয়ার করবি, ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার্স এভরিথিং ক্লিয়ার করবি, তুই পারবি না সেক্ষেত্রে। তো সেটা তোকে কিছু না কিছু করতে হবে পুরো সেশন জুড়ে, মানে মিনিমাম সাবজেক্টটা সম্বন্ধে জানতে হবে। হ্যাঁ, তুই ডেরিভেশন গুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিস না বা কাটিয়ে দিচ্ছিস, পরীক্ষাতে কাটিয়ে দিয়েছিস, কোনোভাবে করে এসেছিস, কিন্তু তোকে বুঝতে হবে যেটা ডেরিভেশন করে জিনিসটা কি আসে, এই ফিল গুলো তোকে রাখতে হবে। আহ, তো যেটা বলার যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি নিয়ে সবাই খুব একটা বেশি বলেনি, তো আমি সেটা নিয়ে একটু ক্লিয়ার করি, কারণ বাকিরা খুব ভালো বলে ফেলেছে ডিজাইন নিয়ে। তো কনস্ট্রাকশন কোম্পানির যে প্রিপারেশনটা, সেটাকে তুই বলতে পারিস যে ওটার যে এক্সাম লেভেলটা, মানে যে কোয়েশ্চেন্স লেভেলটা হয় তো রিটেনেও আর ইন্টারভিউ, সেটার ম্যাক্সিমাম তুই একটা পরীক্ষা ধরতে পারিস এসএসসি জেই, কারণ যেই লেভেলের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেটার সেম কোয়েশ্চেন স্ট্যান্ডার্ডস হয় হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে। এবার আমি এসএসসি জেই কেন বললাম, এসএসসি জেই বললাম এই কারণে, সেটা হচ্ছে টাফেস্ট এক্সাম যেই লেভেল। তো কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য তোরা ইউটিউবে প্রচুর ভালো ভালো লেকচার্স আছে। আমি একটা সাজেশন দিচ্ছি যেটা আমি ফলো করতাম যখন এই জিনিসগুলো জানতাম, মানে তুই এটাকে বেঞ্চমার্ক ধরে রাখ। ডিজাইন কোম্পানির জন্য যখন কোয়েশ্চেন দেবে তখনই কোয়েশ্চেন গুলো থাকবে কিরকম কোয়েশ্চেন, আইএস কোড থেকে কোয়েশ্চেন, কংক্রিট টেকনোলজির বেসিক কোয়েশ্চেন, বিল্ডিং মেটেরিয়ালস এর বেসিক কোয়েশ্চেন। তো এই জিনিসগুলোর জন্য তোকে সেই যেগুলো তোকে বলছি, যেমন কিছু ভিডিওস আছে, এইভাবে লিখবি যে ম্যারাথন সিরিজ ফর এসএসসি জেই ফর স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস, দেখবি এটা অনেকগুলো ভিডিও বেরোবে। একটা লোক আছে সন্দীপ জেনি, সে খুব ভালো পড়ায়, মানে তুই একটা ভিডিও দেখবি, সেটা 6-7 ঘন্টার হবে হয়তো, 2 দিন ধরে দেখলি বা 2x স্পিডে যেভাবে ইচ্ছা দেয়, তো সেগুলো এনাফ হবে, এই ওইখানকার বাইরে কোয়েশ্চেন আসবে না। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে যদি কেউ আইএস কোড খুব ভালো করে জানিস, কারণ এই কংক্রিট টেকনোলজি বা এই যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকে সবগুলোই আইএস কোড থেকেই থাকে বেশিরভাগ গুলোই, তো আইএস কোড ভালো করে জানতে হবে তোকে সেটার জন্য, ঠিক আছে? আর আর বাকি কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করার জন্য প্রচুর ওয়েবসাইট আছে, আমি ঠিক জানি না, আমি রিসেন্ট জয়েন করলাম, যেগুলো এগুলো কভার আপ হয়েছে কিনা। তো সেগুলোতে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যেখানে তুই যেই লেভেলের প্রচুর কোয়েশ্চেন্স পাবি, তো কোনো সেগুলো তোকে ওয়েবসাইট মেনশন সবসময়। করা হয়নি, শেয়ার করে দিন। আচ্ছা, ওয়েবসাইট মেনশন করা হয়নি। আমি ওয়েবসাইট ফলো করতাম না, আমার কাছে দুটো বুক ছিল, একটা হচ্ছে গুপ্তা এন্ড গুপ্তা, একটা হচ্ছে আর এস কুর্মি। আমি এখানকার কোয়েশ্চেন সলভ করতাম, খুবই ভালো কোয়েশ্চেন, এমসিকিউ কোয়েশ্চেন থাকে। এই দুটো বই মানে খুবই ভালো বই, এই এমসিকিউ কোয়েশ্চেন বা এই যেই লেভেল বা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি রিলেটেড জবগুলোর জন্য, ঠিক আছে? তো তোরা সেই বইগুলো পিডিএফও পেয়ে যাবি অনলাইনে, আর বাকি সিভিল এর প্রচুর সাইট আছে, সার্চ করলেই পেয়ে যাবি প্রচুর। তবে আমি প্রেফার যদি বলিস যে কোন ভিডিও প্রেফার করবো বা কিছু, তাহলে সন্দীপ জেনি বলে একটা লোক আছে ইউটিউবে, আন একাডেমি থেকে কখনো নিজের চ্যানেল থেকে ম্যারাথন সিরিজ বার করে এক্সাম ওরিয়েন্টেড, সেই ম্যারাথন সিরিজ গুলো দেখবি, আর ওর পিডিএফ গুলো টেলিগ্রাম অনেক জায়গায় পেয়ে যাবি, পিডিএফ গুলো রাখবি নিজের কাছে। সেইগুলো তোর কবে কাজে লাগবে বলতো? পরীক্ষার আগের দিন রিভিশন দিতে। আর আর মানে কংক্রিট টেকনোলজি বেস, মানে প্রচুর কোয়েশ্চেন আছে ওখান থেকে, কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কংক্রিট টেকনোলজি, তারপর সাবজেক্টটা বিল্ডিং মেটেরিয়ালস কথা বললাম, ফ্লুইড মেকানিক্স থেকে খুব রেয়ার কোয়েশ্চেন আসে। আর আচ্ছা যাই হোক, এটা তো একটা হলো। আর হচ্ছে তোর যেটা এইচআর নিয়ে একটা জিনিস আমার বলার আছে। আমি এইচআর এর যে ভুলটা বুঝেছিলাম সেটা হচ্ছে যে দেখ, আমি ইন্টারভিউ গুলো যে 2-3টা দিয়েছিলাম ওটাতে আমি 95% অ্যান্সার দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার হয়নি। তার পিছনে কারণটা আমি লাস্ট ইন্টারভিউ গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স। মানে কনফিডেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুই কোনো একটা কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দিচ্ছিস, তুই হয়তো ঠিক অ্যান্সার দিচ্ছিস, তুই হয়তো অনেক কিছু জানিস। আসলে আমার মাথায় তখন চলতো যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ভাস্ট সাবজেক্ট, এখানকার সবকিছু আমি জানি না। তো মানে আমার চোখে মুখে একটা ভয় থাকতো অল টাইম যে কি কোয়েশ্চেন করতে পারে, আমি কি অ্যান্সার দেবো। মানে আমি যখন অ্যান্সার গুলো দিতাম হয়তো কনফিডেন্সটা সেই চোখ থেকে বেরোতো, মানে ওরা স্ক্যান করে, তো বেসিক্যালি যারা ইন্টারভিউ নেয় তারা সবার আগে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্যান করে, যে কতটা ঠিক উত্তর দিচ্ছে বা কিছু, তার থেকে বেশি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্যান করে যে সেটা কনফিডেন্ট কিনা।
যেমন কনসালটেন্সিতে তুই ভুলভাল উত্তর দিয়ে বেরোতে পারিস কনফিডেন্সের সাথে, কারণ ওরা ওখানে কনফিডেন্সটাই দেখে আর কমিউনিকেশন স্কিলস। কিন্তু কোরে কমিউনিকেশন স্কিলসটা খুব একটা দেখে না। তুই মিনিমাম একটা কমিউনিকেট করতে পারলে হলো ইংরেজিতে। আহ, আমার প্রবলেম ছিল, আমি বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, খুব একটা যে ভালো আমি ইংরেজি বলি তা না, তবে কাজ চালানোর মতো বলি। তো এই জন্য বিভিন্ন কারণে কনফিডেন্স লো থাকতো। তো কনফিডেন্স হচ্ছে ম্যাটার। তো এটা একটা হয়েছিল। আর এইচআর এর জন্য যে প্রিপারেশনটা, মানে কনফিডেন্স রাখবি যাই উত্তর দিবি। আর এইচআর রাউন্ডের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে, মানে এটা জানি না ঠিক সাজেশন দিয়েছে কিনা, যখন এরকম কোয়েশ্চেন আছে স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস, তো স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস গুলো এমন ভাবে রেডি করে রাখবি সেটা যেন কোম্পানি ওরিয়েন্টেড হয়। যেরকম স্ট্রেংথ বলবে, কারণ তুই বেশিক্ষণ বলার টাইম পাবে না। সাপোজ তোর মধ্যে 11টা স্ট্রেংথ আছে, তুই জানিস, তোকে কিন্তু অতক্ষণ টাইম দেবে না। তো ফার্স্টে তুই এইভাবে শুরু করবি, ম্যানেজমেন্ট, তারপরে বললি সাপোজ লিডিং পাওয়ার, লিডারশিপ পাওয়ার, ঠিক আছে, এরকম ভাবে তুই আস্তে আস্তে সাজাবি। আর যখন উইকনেস গুলো বলবি তখন তুই উইকনেস গুলোকে শুধরানোর জন্য কি কি করেছিস, যেমন আমি অ্যাজ এক্সাম্পল বলি, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট ইজ ইউর উইকনেস, আমি বললাম যে স্যার আমি প্রচন্ড ওভার থিঙ্ক করি, সেটা আমার অনেক প্রবলেম করে বা কিছু, এইভাবে বলেছিলাম তখন সাজিয়ে। তারপর বললাম যে এটাকে আমি শুধরানোর জন্য অনেক এখন এটা কন্ট্রোলে আছে, এখন এই জিনিসগুলো হয় না, এই জিনিসগুলো থেকে এখন আমি ওভারকাম করছি। তারপর আমি একটা বললাম যে আমি প্রচন্ড পারফেক্টলি কাজ করি। তখন বললাম যে পারফেক্টলি কাজ করি, কিন্তু এই জিনিসটা ইউনিভার্সিটি দেশে ঠিক হয়ে গেছে, কারণ এখানে একটা কাজ যদি আমি পারফেক্টলি করি তাতে অনেক দিন লেগে যায়, সাবমিশন কমপ্লিট হয় না। তো এই জিনিসগুলো আমি ওভারকাম করেছি। মানে স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস বললে, উইকনেস যখন বলবি অবশ্যই এই জিনিসগুলো ইনক্লুড করবি, যে তুই কি চেষ্টা করছিস সেটা করার জন্য। আহ আমার মনে হয় আর কিছু মিসিং যাচ্ছে না যতদূর আমি শুনেছি সেই হিসাবে। ডিজাইন তো ভালো করে কভার আপ হয়ে গেছে, কনস্ট্রাকশনের এই সাজেশন, এই আর কি আমার দিক থেকে। আচ্ছা, আয়ুষ তামাং হ্যাঁ, নাকি আবার বেরিয়ে গেল? এখনই তো দেখলাম, এই জাস্ট বেরোলো আয়ুষ তামাং, ভাই ও টাইম এলে বেরিয়ে যাচ্ছে না, জাস্ট লাইক 10 সেকেন্ডস। কল করে আসছে এক মিনিট। আমি যাচ্ছি, বেজার করতে হবে। অর্ণব তুই কিছু বলবি তো বলে দে না। অর্ণব কি বেরিয়ে গেল? অর্ণব বলে দে। ও আর স্যার ডেকেছে ভাই। মিটিং এ? ইয়েস। অল দ্য বেস্ট। বলছে বলছে পিপিটি খোলো, আমি দেখবো, সালা আমি কিছু করিনি সকাল থেকে। যা যা, ঠিক আছে। এই আয়ুষ সুইচ অফ বলছে, মেবি ওর চার্জ শেষ হয়ে গেছে বা কিছু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। অভিক কি এলো? সৌভিক প্রামাণিক, হ্যাঁ এসছে, সৌভিক প্রামাণিক আছে, এসেছে। সৌভিক তাহলে বলে দে। হ্যালো, তো অ্যাকচুয়ালি আমি বেসিক্যালি ডিজাইন কোম্পানির বেসিস যা যা আছে তো সেটা অ্যাকচুয়ালি একটু রিক্যাপ করে দিচ্ছি। তো ডিজাইন কোম্পানিতে বেসিক্যালি ফার্স্ট অফ অল যে এক্সামটা হয়, মানে যেটা অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট বা টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট যেটা হয়, সেটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। আর ওটার জন্য মেইনলি স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স প্লাস ডিজাইন অফ স্ট্রাকচারস অ্যান্ড থিওরি অফ স্ট্রাকচারস, এগুলো অলরেডি আগেই কভার হয়ে গেছে। তো আমি একবার রিক্যাপ করে জাস্ট শর্টে বলে দিচ্ছি, কারণ প্রত্যেকটা ডিজাইন কোম্পানিতে তোর এইগুলোই বেসিস থাকবে। টপিক ওয়াইজ যদি বলতে চাই, দেন হচ্ছে একটা হচ্ছে লাইক তোর কি বল ট্রাস অ্যানালাইসিস এর ট্রাস অ্যানালাইসিস একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেখানে তোকে কম্প্রেশন মেম্বার, টেনসাইল মেম্বার কোনগুলো আইডেন্টিফাই করতে বলবে, এটা একটা টপিক। দেন সেকেন্ড টপিক হচ্ছে ডিজাইন স্টিল মেম্বার বা কম্পোজিট মেম্বার, কংক্রিট মেম্বার যদি ডিজাইন করতে চাস, তো সেটার জন্য স্টিল মেম্বারের ডিজাইন আর কংক্রিট মেম্বারের ডিজাইন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এইগুলো দেখে, মানে টপিকগুলো আমি জাস্ট বলছি, বেশি ডিপ এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না। আর ডিজাইনার, যেটা স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের মধ্যে আছে হচ্ছে পরে এইগুলোই বেসিক্যালি, মানে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বিএমডি এসএফটি গুলো ইম্পর্টেন্ট। ডিজাইন অফ দেন হচ্ছে তোর কংক্রিট স্ট্রাকচার ডিজাইনের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কংক্রিট, নর্মাল কংক্রিট সেকশন ডিজাইন, দেন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল বিম ডিজাইন, স্ল্যাব ডিজাইন, দেন কলাম ডিজাইন, ফাউন্ডেশন ডিজাইন। এইগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস অ্যাজ আ রেসপেক্ট অফ দ্য টেকনিক্যাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট। আর যেগুলো আছে হচ্ছে লাইক
আর স্টিল স্ট্রাকচার যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্টিল ডিজাইন মানে স্টিলের কম্প্রেশন ডিজাইন, টেনশন ডিজাইন, দেন হচ্ছে কানেকশন ডিজাইন, এইগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। দেন এইগুলো ডিজাইনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হলো, দেন জিওটেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউটা একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, যেখানে হচ্ছে জিওটেকনিক্যাল থেকে তোর অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার, প্যাসিভ আর্থ প্রেশার এইগুলো, দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার, প্যাসিভ আর্থ প্রেশার, দেন নিউট্রাল আর্থ প্রেশার মানে যেটা রেস্ট কন্ডিশনে যে আর্থ প্রেশার, সেইগুলোর কোএফিসিয়েন্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট, মানে ওইগুলো অনেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করে, তো এইগুলো দেখে যাস। প্লাস হচ্ছে যেটা বলতে চাই, শিয়ার স্ট্রেংথের যে চ্যাপ্টারটা আছে ওটা ভালো করে ইমপ্রুভ কর। শিয়ার স্ট্রেসের চ্যাপ্টারটা, ওখান থেকে বেসিক্যালি ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট, ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্ট, এইগুলো অনেক ইন্টারভিউতেও জিজ্ঞাসা করে। ইন্টারভিউতেও প্লাস হচ্ছে কোনো একটা এক্সাম হলে মানে টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট যেগুলো হয় সেগুলোতে ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্ট, দেন ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট, এগুলোর থেকে অনেক কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতেও পারে। দেন এই দুটো কনসেপ্ট হয়ে যাওয়ার পর আর হচ্ছে ইনফাইনাইট স্লোপ যেটা রয়েছে, ইনফাইনাইট স্লোপ একটা ফাইনাইট স্লোপ, ওখান থেকেও কিছু কিছু সময় কোশ্চেন আসে। তো জিওটেকনিক্যালে এইগুলো হচ্ছে আপাতত থার্ড ইয়ার অবধি তোরা শিখেছিস। ফোর্থ ইয়ার আর একটা কনসেপ্ট আসবে হচ্ছে যেটা ফাউন্ডেশন ডিজাইন, মানে ডিজাইন অফ ফাউন্ডেশন। তো ডিজাইন অফ ফাউন্ডেশন, স্যালো ফাউন্ডেশন এন্ড পাইল ফাউন্ডেশন দুটো আলাদা আলাদা, একটা শ্যালো ফাউন্ডেশন আছে, একটা ডিপ ফাউন্ডেশন রয়েছে। তো এই দুটো বেসিক্যালি যেগুলো তোরা ফোর্থ ইয়ারে শিখবি, ওই কনসেপ্টটা যেন তোরা ভালো মতন করে শিখিস। লাইক যখন ক্লাসটা ফোর্থ ইয়ারে ক্লাসটা করবি ওইগুলো ভালো করে যেন গো থ্রু করিস। লাইক ওইখান থেকে ইন্টারভিউতে তোকে কোশ্চেন করবে, ঠিক আছে? ইন্টারভিউতেও প্লাস হচ্ছে তোর অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট যেটা হবে সেটাতে ওই টপিক থেকে অনেক কোশ্চেন থাকবে। জিওটেকনিক্যালে মোটামুটি এইসব জিনিস থেকে কোশ্চেন থাকবে। আর স্ট্রাকচারালটা আমি বলে দিলাম। প্লাস হচ্ছে এবার থিওরি অফ স্ট্রাকচারস বেসিক্যালি অ্যানালাইসিস থেকে বেসিক কোশ্চেন থাকে। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে যদি ল্যাটারাল লোড থাকে, ল্যাটারাল লোডে কি কি মেথডে আমরা অ্যানালাইসিস করি, প্লাস হচ্ছে নর্মাল ফ্রেমে আমরা কি কি মেথডে অ্যানালাইসিস করি, কি কি মেথডে মোমেন্ট কোএফিসিয়েন্ট বা যা যা আছে, মোমেন্ট বার করা, শিয়ার ফোর্স বার করা, বেন্ডিং মোমেন্ট বার করা, মানে যা যা আছে, যা যা অ্যানালাইসিস করে পয়েন্টগুলো বার করতে হয়, সেইগুলো কিভাবে কোন মেথডে আমরা বার করি, কি কি টাইপের মেথড হয় অ্যানালাইসিস করার, সেই মেথডগুলো ইম্পর্টেন্ট। এই কয়েকটা টপিক বেসিক্যালি গো থ্রু কর অ্যাজ ডিজাইন কোম্পানির জন্য। বেসিক্যালি যেটা বলতে চাই, আর ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্সের আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স তোদেরকে শেয়ার করতে চাই। লাইক তোকে একটা মেবি একটা কোশ্চেন দেওয়া হলো, তো কোশ্চেনটাই লাইক তোকে সলভ করতে টাইম লাগছে, ঠিক আছে? বাট তোকে ইন্টারভিউয়ারটার সাথে কনসেপচুয়ালি কথা বলে জাস্ট গন থ্রু করতে হবে। লাইক তোর থিঙ্কিং প্রসেসটা ইন্টারভিউয়ারটাকে বোঝাতে হবে। তুই সলভ করতে হয়তো মেবি তোর লাইক 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে, বাট সেই টাইমে তোকে কথা বলতে হবে ইন্টারভিউয়ারটার সাথে যে তুই কি কি ভাবছিস। যে লাইক একটা ক্যান্টিলিভার বিম আছে, ক্যান্টিলিভার বিমটা আমার একটা ইন্টারভিউর কোশ্চেন মনে পড়ছে যে ক্যান্টিলিভার বিম আছে, লাইক ক্যান্টিলিভার বিমটা অনেকটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারের। এখন আমি একে বোঝালে ভালো হতো, বাট এখন আমি সেটা পসিবল না, তো তার জন্য আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। একটা ইনক্লাইন লোড রয়েছে, তো সেটার জন্য লোড ট্রান্সফারটা কিভাবে হবে ক্যান্টিলিভার বিমে, দেন সেটার থেকে একটা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম বানাতে হবে। তো এরকম একটা ডিফারেন্ট কোশ্চেনস আছে। কোশ্চেনগুলো কিভাবে অ্যানালাইসিস করছিস, অ্যাপ্রোচটা দেখবে বেসিক্যালি। মানে তুই সলভ হয়তো সব কোশ্চেনই করতে পারবি, সবাই সব কোশ্চেনই করতে পারবে, বাট কি অ্যাপ্রোচে সলভ করছিস, কি কি থিঙ্কিং প্রসেস অ্যাপ্লাই করছিস, কি কি লজিক ইউজ করছিস, কি কি কনসেপ্ট ইউজ করছিস, সেটাই হচ্ছে তোর ইন্টারভিউতে দেখে। ইন্টারভিউতে তাছাড়া আর কিচ্ছু দেখে না, কি কি প্রসেসে তুই থিঙ্ক করছিস। বাস এটা একটা টিপস। লাইক মানে যখন ইন্টারভিউর সাথে কথা বলবে, জাস্ট নিজের কমিউনিকেশনটা বা থিঙ্কিং প্রসেসটা যেন ইন্টারভিউরটা জানতে পারে। আর এটাই অল দা, এইসবই বলতে চাই, আর কিছু বেশি কিছু বলছি না। বাকি যারা কিছু কন্টিনিউ করতে চায় আমাদের সঙ্গে শুভনীল আছে। শুভনীল হলো আইসিআইসিআই তে পেয়েছে, সে আইসিআইসিআই ছাড়া স্যামসাং এও ইন্টারভিউ দিয়েছে। অ্যান্ড মানে তার কাছেও মানে হি হ্যাজ অলসো প্রিপেয়ার্ড ফর ফরেন ইউনিভার্সিটিজ অ্যাজ ওয়েল। সো সে তোমাকে একটা বেসিক ওভারভিউ দিয়ে দিতে পারবে on different aspects of how his interviews went and how he went about preparing for other universities. So,
শুভনীল একটু প্লিজ বলে দে, সরি ফর কলিং ইউ ইন আ শর্ট নোটিস। হ্যাঁ, আমি বেসিক্যালি দুটো কোম্পানিতেই বসেছিলাম। ফার্স্ট আমি এসিসিএল টাই বসি, ওটা আমার ওয়ে ক্লিয়ার হয়েছিল। টেকনিক্যাল ইন্টারভিউটা আমার ক্লিয়ার হয়নি। টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ আমার মোটামুটি লাইক ঠিকঠাকই গেছিল, বাট হ্যাঁ একটা কোয়েশ্চেন ওরা আস্ক করেছিল বোল্টের, মানে তোরা স্টিল ডিজাইন পড়ছিস, তো ওখানে বোল্টের ফেলিয়ার জিজ্ঞেস করেছিল, যেটা আমি ঠিকভাবে বোঝাতে পারিনি, ফাম্বল করে গেছিলাম। সো ইন্টারভিউটা আমি বুঝিয়ে দিল যে আমি কি ভুল বলেছি। তো যেটা আমার অ্যাডভাইস হলো হবে হচ্ছে, যদি কিছু না জানিস বলে দিবি জানি না, ভুলভাল বলিস না। মানে বাকি দে আস্ক মি বিএমডি, ঠিক আছে, একটা ফ্রেমের বিএমডি, তারপরে সুয়ে কখন হয় এসব জিজ্ঞেস করি, ওইগুলো বলতে পেরেছিলাম। সো দেন দ্যাটস ওয়ান থিং। অ্যানাদার থিং ইজ আমায় আস্ক করেছিল যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ফর আস, ঠিক আছে, এটা পরে বুঝতে পারি আমি নো বলে চলে এসেছিলাম। কোনো কোম্পানিতে নো বলে আসবি না, ঠিক আছে, মানে দিস ইজ দ্য বেসিক লাইক, তোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন নাও থাকে তোদের জাস্ট বলে দিবি যে কিছু একটা আস্ক করে দিবি যেটা মাথায় আছে, ওয়ান। আর টু হলো, সেকেন্ড আমি আইসিআইসি তে বসেছিলাম। আইসিআইসি তে কিছু না, জিডি হয়েছিল। জিডিতে ইউ মাস্ট বি ভেরি আর্টিকুলেট, যে একটা টপিক দেবে, ওটা মানে যেটা বলবি বেশি বলতে হবে না, বা যেটা বলবি ক্লিয়ারলি বলবি, বুঝে বলবি, জাস্ট বলার জন্য বলবি না। আর এটা একটা জিনিস। আর ইন্টারভিউতে খুব বেশি গ্রিল করেনি আমাকে, ইন্টারভিউটা আমার মোটামুটি ছিল, বাস। আর কি বলবো, আর কিছু বলার নেই আমার। কিছু স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারিস, মানে কোশ্চেনস লাস্টে একদম। হুম। আই থিংক এখন শুধু প্রসূন বাকি আছে, রাইট? প্রসূন, তাহলে তুই বলে দে। আয়ুষ আছে না? আয়ুষ বেরিয়ে গেছে না? আসেনি? আয়ুষ বেরিয়ে গেছে। প্রসূন প্লিজ তুই বলে দে। প্রসূন হলো বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেছিল, মানে ক্যাম্পাসে, বাট আনফর্চুনেটলি কোম্পানিতে প্রসূন গ্রেট লোককে হায়ার করতে পারেনি। আলটিমেটলি কালপাত্রুর ইপিসি ডিভিশন হলো প্রসূনকে হায়ার করেছে, প্রসূনকে পছন্দ করেছে। তো প্রসূন নিজের এক্সপিরিয়েন্স একটু দিয়ে দে। দেখ, কালপতরুর থেকে বড় কথা, আমি একবার এসকে সামন্তটাকে একটু এলাবোরেট করে দেবো, সাইড রোল যেহেতু আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর যা যা এক্সপিরিয়েন্স সবই বলবি। সো বেসিক্যালি এসকে সামন্ত পুরো এসেছিল সাইড রোলের জন্য। আচ্ছা, আমি বাংলাতে বলবো না ইংলিশে কন্টিনিউ করবো বলে, মানে জুনিয়রদের মধ্যে? বাংলাতেই কন্টিনিউ করুন বা ইংলিশ, যেটা বা কমফোর্টেবল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। So basically, SK Samanto came for the site role, and we had to visit their office for our further interview processes, and it was basically based upon the CV shortlisting. So there were some questions written in their biodata form, that whether you are having any license or you are eligible for driving any vehicle. And I also had a driving license, so I mentioned over there, which was a bonus point for them. And the secondary point, during the interview, they had inquired me whether I was carrying the result with me, the grade cards. And at that very moment, I was carrying the original grade card, which I had issued from the Aurobindo Bhavan. So this was a bonus point for them, that they also felt assured that this candidate does not have any active backlog, and this candidate is confident enough to show his or her grade card to them. That means that this candidate can be hired at any moment, and there would not be any result issue in while contacting with the COE for the verification process. And the third point is the confidence. And the inside role, I think the word which I would like to use is the whip. Throughout the interview session, I had shown a whip-like behavior in front of the interviewer. And on that day, I also had another interview, that is for the Pradhan. So I had requested the HR schedule my interview earlier. And when the interviewer asked me that why you want to schedule the interviewer first, so I had in a bold tone, I had replied them that I have some personal prejudice, so I have to schedule my interview in the initial session. Will it be possible, or else I will have to depart from this company's further process? But eventually they agreed, and they asked me
what was my elective. And when I told them that it was environment, so there was one guy who asked me what is BOD5. So it is something out of the box question which can come, because it was completely side role, but that person asked me from the environment sector as well. So you must be acquainted with your core domain subjects as well. And there were some questions that why you want to pursue the site role, which was the motivating factor for you. I had explained with one of my examples of an internship which I had done at Sikkim, and during the Sikkim, I had seen that there were some design alterations which were being done at the very moment. So I told them that if while I am working in SK Samanto, if I join the site and after 3 years if I switch to the design sector, then I can explain the company that if in a rough terrain or in a smooth terrain, what kinds of design foundations alterations must be done so that the future costing can be reduced by the company as well. So basically, I was convincing a sort of business plan oriented things to them, that a site engineer whenever goes switches to a design role, that company is always benefited and that company gains a double advantage of experience as well. And then they inquired me which state will you would like to go. I told them that look, a book can't be decided by its cover. Unless and until you visit the inner sector of the book, that you cannot say how that. Unless and until I do on a project in any whatever state it is, I can't tell you it at this very moment that that state was very much good for. When whatever the company desires me to send in that sector or in that state, I will walk over there with my 100% efforts and work for the benefit of the company. So this was all my SK Samanto interview, and the internship played a very crucial role during my whole interview process of SK Samanto. They had further inquired me about my retrofitting experience as well, what was EPV test, and then they had asked me about my academics as well, how the result is being evaluated, and the important one was the Bokkeshwar thermal power plant. They asked me, have you seen coal handling? So, and during the Bokkeshwar thermal power plant, I had to try to make notes out of it. So those notes were handy, and I was able to quickly recall those things and pitch it to them. So they were very much impressed, and which played a very crucial factor in selection of me over there. And regarding the Kalpataru off campus, everything has been elaborated by Sagnik and all those people. So I might not feel to extra adding other things. রোশন, তোর আওয়াজটা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। এবার এখন শুনতে পাচ্ছিস? খুব আস্তে আসছে, সামনে নিয়ে আয় মাইক। এবার শুনতে পাচ্ছিস তোরা? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বল। আমি কোথায় গিয়ে পজ হয়ে গেছিলাম বলতো? তুই কালপাতুরা স্টার্ট কর। কালপাতরু দেখ, অফ ক্যাম্পাসে বেসিক্যালি ওরা মানে, এবার শুনতে পাচ্ছিস? ক্লিয়ার ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, তুই বল। তো কল্পতরুর বেসিক্যালি ওরা অফ ক্যাম্পাসে আমাকে পুরো টেকনিক্যাল জিজ্ঞাসা করেছিল, আর বেসিক্যালি ইন্টার্নশিপ ওরিয়েন্টেডই। আমি যে সিকিমে যে ইন্টার্নশিপটা করেছিলাম পুরো ফাউন্ডেশনের উপরে জিজ্ঞাসা করেছিল, বেসিক কোয়েশ্চেন, যে ফাউন্ডেশন ডিজাইনের স্টেপস কি, তারপর ফাউন্ডেশনের তুমি কেন পাইল ফাউন্ডেশন দিচ্ছ, ডিপ ফাউন্ডেশন কেন দেওয়া হচ্ছে একটা হিলি টেরেনে, সেটা এক্সপ্লেন করো। তারপর হচ্ছে ফেলিয়ার কি জিনিস, হোয়াট ইজ কোল্যাপস। তারপর হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, একটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন করেছিল যে তোমাকে অন ক্যাম্পাসে কেন নেওয়া হয়নি, তো অফ ক্যাম্পাসে যে এসেছো তাহলে কি গ্রাউন্ডে তোমাকে নেবো, এটা একটা কোয়েশ্চেন করেছিল। সো এইগুলোই বেস্ট জাস্ট সিনারিও ছিল, আর অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য থিংস ওয়ার সেম হোয়াট এভার সাগনিক হ্যাজ টোল্ড। I think more or less we have done with the students যারা আমাদের এখানে করে এসেছিল। We will entertain everybody's questions at the end. We have Ankit Prasad here. Unfortunately, he could not be with us last time. So as I had already informed you that in our university, the amount of core companies which come
and the quality of or the type of students we have, not the quality exactly, but the type of students, their interests in whatever domains they have. It is generally seen that only about half of the class, or generally a maximum of 60 to 70, maximum of 60, 50 to 60 students are generally hired for the core companies, and the rest of the students are either uh, falling in the category of coding companies, or they are falling in the category of consulting companies. So this will not be possible if someone or somebody is only preparing for core their entire life. Yes, maybe for the 6 or 10 or 12 students who are at the top of their absolutely very much confident in their practice, they might be able to risk all this. But as average students or general students, it is considered to be the best practice to put your eggs in not one basket but multiple baskets. So in this case, it is always advised that either you prepare for coding and consulting in general, or consultancy and analytics in general, or you prepare for core and consulting in general. And the best part about consulting is that you do not have to prepare very much religiously for consulting. It is very much easy to handle both core and consulting at the same time together. So since we are very much short on time, Ankit will give you a very brief idea over consulting and analytics, and then we will move on with the question answer session. So Ankit, please enlighten us. भाई इधर लड़का ही नहीं है यार, क्या बोलूं मैं, कुछ सुनने वाला अपने ही बैच गया है सब। अरे ठीक है, लोग भी नोट कर रहे हैं, तुम बोलो। अच्छा ठीक है। So hello everyone, my name is Ankit Prasad, and I'll be guiding you through the consultancy slash analytics domain. Actually, you need to understand that consultancy and analytics inherently are very different topics, but for a fresher, the words are used interchangeably. For a fresher, because the companies which come for a data analyst slash consultant profile have similar or more or less the similar requirement. So okay, so first of all, let me just brief on what a data analyst actually does. A data analyst is someone who deals with data, and along with that, he uses that data to garner insights or to devise a plan, or to suggest an improvement, or to design an algorithm based on that data. Of course, a lot of work needs to be done with data. If you have a data set, for example, a very simple example could be a data set of the students of a class. It has like a spreadsheet containing the names, roll numbers, contact details, subjects of a student of a class. So basically, this is a very small data set. If we take a very bigger data set, for example, the data of an entire state, there might be a lot of errors. There might be duplicates. There might be redundancy or duplicates. So you basically have to clean the data. You have to transform it into a framework which is then fed into a model that you are using, or then or you are analyzing data to garner some insights. So basically, the data analyst deals with data, and a technological consultant also deals with data, but uses the insights of it data in order to recommend or maybe suggest any improvements, or devise a new business or any improvement in a particular existing model of a business. So that is basically what an analyst slash technological consultant does. Of course, there is a lot more details to it, but you'll get to know more about it once you get into the field, domain, once you get into the job. So regarding what the requirements for analytics and consultant profile, so the basic requirement and the most important requirement is how efficiently, or how effectively you can handle real world problem. You must have heard about business case studies, wherein you're given a business problem statement, maybe a real or hypothetical business problem statement, and you need to suggest what approach should you take in order to assess certain situations, or suggest certain improvements, or achieve certain goals. So you need to solve the problem using analytical thinking, or in certain cases you need to use your business acumen as well. uh, for example, a company, I'll give the example which was asked to me in Deloitte.
So the question was, let's say we are an EV company and we like typically make EV products, like we make cars, electric cars. So suggest the first question was, suggest how we can improve our customer company relationship, like how can you strengthen the bond, how can you improve the communication between uh, customer and the company. Secondly, how you could suggest, how you could sorry, so not suggest, how you could improve the sales or sales number for a particular model or a particular segment of vehicles in order to cater a certain region, or in order to, you basically need to overall suggest an idea of how you would you improve the declining sales numbers. And there was this third question, which was, I kind of forgot what the third question was, but you basically get an idea. What is asked, like you're given a business problem, you're asked certain questions regarding to or relating to it or surrounding it, and you need to propose a solution. And in order to understand these business case studies, you need to go through it. Like at first, if you haven't gone through any business case study, it might seem very intimidating, especially for some of you who don't have that conversations in your family, who generally don't come from a business background. It might be a bit intimidating for you at first, but it's not that difficult, or it's not very, it's not something that you cannot do. You basically need to go through 10 or 20 of it, and you'll get to know how to approach a certain problem. Apart from business case studies, there are also something called guesstimates. So guesstimates are basically numerical problems, not as in the numericals which you solve in your syllabus. The numerical business problem, I'll give you an example. The most common one which I always give, or which I always hear people saying, is the number of eggs which are consumed in Kolkata. How do you calculate the number of eggs that are consumed in Kolkata? Now, this might seem to be a very vague question. How do you calculate it? You need a lot of data points: number of vegetarians, number of non-vegetarians, number of office goers, students. You think that in order to arrive at a certain number, certain solution, you need all this data, but basically that's not what they're looking for. They're looking how you approach the problem. Another good question would be, how many people travel via the Kolkata metro on a daily basis? So basically need to tell them the approach. They don't necessarily need the exact number. They see how you are approaching a certain problem. That's what matters to them. So yes, those were guesstimates. Guesstimates are not a very heavy requirement when it comes to analytical profile, but some companies like ZS, they generally have guesstimates as a thumb rule for their entire campus placement drive. So guesstimates and business case studies, you'll get the awareness. Sutanup, I'm sure, will have I don't know if he has provided you with the materials yet or not, but you will surely be getting a lot of help from him. He has a compiled resource. He has compiled a resource of business case studies, and for guesstimates, you could look it up on YouTube. A lot of content is available. So basically, that was your first point: real world problem solving sales skills. You have to nail it. You have to be very fluent. You have to be very clear with what your approach is toward solving a problem. Second most important thing is SQL, and SQL kindly translates into DBMS a bit. So I'll combine both of them and give them the equal weightage. The SQL and DBMS, that is the second most important requirement when it comes as I say, SQL and DBS, it's the most important technological skill if you are going into analytics and stuff. So there are a lot of people who you will meet who don't know SQL, who have never gone through SQL and still have cracked analytical roles. But it's generally recommended that you have a good grasp over SQL. So SQL, as in you need to know various SQL commands for performing different actions when you're given a data set. SQL is very resource intensive topic. You'll get a shitload of resources on YouTube and other platforms. So just pick up any one of them and just go through it. So pick up any SQL course and practice SQL questions. I personally practiced from HackerRank. The HackerRank is good. There are multiple other websites as well which can help you with your SQL preparation.
So SQL and DBMS is a must when it comes to a technological skill for and the analytics profile. Third is MS Excel. MS Excel is also required. You're expected to know at least the most commonly used Excel commands and shortcuts for handling large data sets. That's the basic, although there is no upper limit to how in like advanced Excel can be. But at a fresher level, they don't expect much from you unless you mention certain thing, or you mention specifically which points to your knowledge in a particular uh, subject. Like, don't mention your proficiency at the UG level in your CV. I did that mistake. I was corrected through my elder brother. He told me, since you don't have any professional certifications, don't go for proficiency in, because you don't have anything to back that proficiency. So like MS Excel is also a very important technological requirement, and it gives a good like impression in your CV when it's submitted for an analytics profile. And that was the third most important point. And fourth is data visualization, or Power BI and or Tableau. Power BI and Tableau are the two most commonly used data visualization tools used in the industry. You could pick either of those and just continue with it. It's not like if a particular organization is working with Tableau and you are proficient in Power BI, you will have a disadvantage. No, it's nothing like that. They basically see whether you are aware with certain technology or not, and adapting to a similar technology of the same league won't take much of a time. So they basically see the efforts which you have given into learning a particular skill or not. So make sure you're familiar with the data visualization software like Power BI or Tableau. And it would be very good if you could do some projects on it by following YouTube courses or tutorial videos or Coursera courses, many of which are freely available. You don't need to go for paid courses. Like you basically need to, the primary reason why you need to, I'm telling you to do a project because like learning the theoretical part doesn't actually teach you much when it comes to these technological skills, unless you deal with the data sets, unless you actually deal with the problems which might arise while working on a project. You won't be able to solve it in real time. You won't be able to answer certain questions, because see, the people who are questioning you, there is a very high probability that they themselves are proficient in that subject. So they might have come across a certain problem, or they might have mentored certain students, certain freshers just like you, who got selected, and they run into different problems. So they might ask you, like, if you are faced with certain problems, how do you deal with it? So in that case, you will be able to come up with an answer, maybe accurate, maybe not, but you will be able to say something if you have done it, if you have a hands-on experience on these technological skills. And yes, and it will give you a lot of exposure to UI and stuff, because I was asked certain UI based questions from Tableau. UI as in, like, I was asked how do you make this chart, or how do you convert this chart from this chart, where do you find this button? So I told it's in the second pane, top left corner. So basically they ask you that. So you need to get familiar with the UI if you are writing that particular visualization tool in your CV. These were the four primary requirements. Now what I'm about to mention next is like not the absolute necessity. It depends on the job requirement, but I would say, since the market is so competitive right now, and in order to have that upper edge over others, you need to pretty much learn what I'm about to say. So Python is that language which is mostly used for data analysts. Python or Rust. Python is what I would suggest, and 99.9% people would suggest Python. That's primarily because it's the easiest language to learn, and secondly, it has a lot of like available libraries, and it's like you'll get very much like too many resources on Python, more than what you actually need. So Python is what I would suggest. Apart from Python, if you need to go into the mathematical aspect of data analysis, and machine learning is this is where machine learning also comes into play. I would also suggest you learn a bit of probability and statistics. Not much, just enough like what was taught in your class 10th 12th, and a bit of basic Gaussian bell curves and all those probabilistic distributions and all basics, just the basics, nothing much. Like, I'm not asking you to go into differential functions and all. No, not that. Just basic probability and statistics is enough.
And lastly, machine learning. Machine learning is something which is not like a necessity in every job role, but it definitely gives gives an upper edge if you have it in your CV, because uh, people like, I don't know, for some reason people like get fascinated when they see machine learning and all. They tend to ask questions even if they don't know jack shit about it. Like I've had this interviewer ask me things about machine learning and all, machine learning and what else? I think it was machine learning and Tableau. These were the two topics that I was being asked questions upon. This was in the Protivity interview, and as also SQL. And when my interview didn't go that well because the questions which he asked from SQL were very tough, like really tough. And so when I like got home, I have one of my friends working in the same company. He happens to know that guy. I checked his background, and he was from a commerce background, and he told me that he doesn't know anything about SQL and machine learning, and don't know why he asked you that. So basically, it's upon the interviewer and your luck on that very day. Anything can happen, but I would suggest you that you learn machine learning. You uh, have this golden period of 2 or 2.5 months, starting from right after your 3.2 exams. This is a very crucial time. This is your golden opportunity to prepare for placements. Even if you are at zero, just start. Just start. Don't need to look here and there. Just start with whatever little resources that you have, and you will find your way through it. No need to no need to hunt for the best programming language. No need to hunt for the best projects. That's just pure time waste. Just start with whatever you have, and you will find your way through it. Don't spend time on researching for the perfect, like don't wait for the perfect time. Just starting is the perfect time. So I was talking about machine learning is not mandatory for every analytics profile, as I just said, but certain roles also obviously require ML as a technical requirement. I will request you to invest time in learning ML if your goal is entirely data analytics. Like if you are like I met Nahir the other day, he was asking me about analytics. He was targeting analytics specifically. So for someone like him, I'm sure there are a lot of people like him. You should absolutely be proficient in ML, even if you are not able to go into deep learning or CNN and all those stuff. You need to learn basic ML algorithms like linear regression and KNN and the SVG and all those stuff. Basics is enough, and do a few projects on it. You will have a good understanding of what ML actually is, and what how it is incorporated in analytics and all. So a few companies which actually come for data analytics role are the biggest ones according to the number of people hired is PwC, and we have Deloitte. Other than that, we have Protivity, we have SMFG Credit, we have EY. EY was not EY didn't allow civil as far as I remember, right, Sutanuk? EY didn't allow civil, right? No. Okay, EY didn't allow civil, but who knows, maybe your luck shines and you get to sit for the EY placement, right? So EY was one of the companies which came. Polestar was there, and there was this one company, Strive. I don't exactly remember what the Stream name was. Analytics. He Yes, did yes. not hire ultimately, so the try He was. did not. Yes. They did not end up hiring, but that's not what we are like. You have enough opportunities. You have ample of opportunities when it comes to analytics profile. Definitely not as much as compared to core, but way more when compared to coding. So of course, don't just limit yourself to one sector only. Try to have a decent amount of knowledge on two sectors at least. First, try to perfect, at least reach a certain level of proficiency in one sector. That is your absolute target. And once you are satisfied with where you are at that point of time, you can look into others, at least one other sector. Apart from this was pretty much what was about what is the prerequisite, what the requirement of a data analyst is as per companies as a fresher, and a few interview tips which I would like to give you. Not tips actually, these were experiences. So one of them being, do not make yourself rigid when it comes to like a location or a certain role
or a certain, you know, project type of project or a certain technology. So this was told to me by my elder brother. There are you might be you know, placed in certain projects which are outdated, which are legacy systems, which are only being maintained and not upgraded. So people generally say that there isn't enough growth in such you know, sectors. But as a fresher, you don't get to choose where you are. You as a fresher, the best thing that could happen to you is you get into the company, and that's what you want as a fresher out of college. You don't have any experience to back, you don't have anything to show it to them. Internships do matter, but it depends on the the interviewer, how much of a weightage the sorry, again I said HR, the interviewer is willing to give to an internship. They're good to have, not a mandatory requirement, but a good to have. Projects also is a very, at least 2 or 3 projects, or at least one internship would be good. And do not, as I said, do not make yourself rigid to a particular job role or a particular you know, location. Just say that you are open to work everywhere, wherever the company wants, and whatever the requirement of the company or the role is, you're open to all opportunities. Don't restrict yourself. You don't get to choose the rules there. The company makes the rules, and you are you know, expected to abide by them. Apart from that, I would say yes. Do try not to include any negative words while you are in your interview. Negative words, as in, um, like whenever you're trying to answer a question, or whenever you're trying to explain a situation, don't use don't use words like "no, sir, it is absolutely not possible." Like, try to be a bit gentle. Try to be a bit more be how should I explain it? Like, try to present yourself as someone who is willing to learn, not someone who is there to give answers only. Okay, so try to present yourself confidently. And if you're even if you're 100% confident about something, you must not pressurize, or you must not, you know, throw it to the individual in such a way that he or she might think that no, you are too rigid. Like, try to be a bit flexible in your answers. And apart from that, what else? What else? Yes, try to dress in a good way in your interview. That is one thing which I find, which I think I have to say, because I find some people who like do not wear ironed clothes, like they pair chappals with formals. It might sound a bit funny, but I've seen it. It doesn't leave a good impression. Seriously, guys, it gets noticed. I've not like came across a case in JU, but yeah, in other colleges I have. I was talking to one of my friends the other day, and he told that certain the feedbacks that you get after the interview, there was this one feedback, not in our college, in other college, that the dress code is not being properly conveyed to the students. So try to try and present yourself in the best possible form at that point of time, and be confident with whatever you have done. So yes, that, I think that wraps up. That was all I wanted to say. I think we are done with all the seniors we have had here. Before we get in with the Q&A, I would like to just briefly show you what was the what you can say, the statistics of the 2024 batch. It might not matter that much, but it is a number which we must show. I think স্ক্রিনটা কি ভিজিবল আছে হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ আছে, বেশ ভালোই বুঝবে আসলে। ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ বল। কোর্স শেষ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে। আরে ঠিক আছে, ভাই, তুই Q&A দিয়ে দে, তুই Q&A দিয়ে দে। Q&A সেশনটা হ্যান্ডেল কর। So we had about 93 offers till now, till date, 93 offers, and from that 69 offers are from core, and we will still be having some offers. We have some companies, interviews of companies are still ongoing, and we're expecting some offers from that side also as well. And we have had 31 companies this season, and we were very lucky that in such a bad season like 2024, we were able to place 87 students this year, and even more. Let this
company come and go, and we are still looking for a few more companies. So by the end of this batch, we might be able to reach the number of 95 or 96, or maybe even more. We might even cross the century number. And we did not have that many software opportunities this year because the sector of software was in a financial recession, and that is why the software